Hello. Hey, everyone. How are you? Hello, can you hear me? Hello? Hello, everyone.
Okay, everyone, thank you for joining the session. If you're here, raise your hand. Let me know you. Let me learn more about you. Okay. Abdelrahman, can you unmute? Sure. Okay. How are you? Tell me about you. I'm good. What about you? Sorry, which grade you're in? I'm actually going to be 12. Okay. So how's your SAT or EST or ACT scores? Tell me about it. Well, I'm going to take my first SAT at August. So, or So you're basically, attending a SAT or EST? SAT. Not from Egypt. Okay, okay. So where are you from? I'm actually from Syria, but I'm located in Turkey. Okay, okay. So the good thing is EST and SAT is pretty much the same. So we're having the same Common Core standards and we're discussing the same skills. So thank you. Thank you, Abdelrahman. Let's see who want to introduce himself again. Ziad. Yes, sir. Hey, Ziad, how are you? Nice Fine, photo. thanks, sir. Venom. How's everything? So tell me about yourself. Yeah, I'm Ziad Samir, and I'm like 12 and a half years old, Mm-hmm. and I'm now in a school called Abaq Al. Well, Okay. I'm actually IG, but I want to see like SAT. You're going to pass your SAT exams? No, I'm actually grade 7, and I'm going 8. Mm-hmm. Just want to have an idea about SAT. You are grade 7 Yeah. and you're just getting an idea, right? Okay, hang around. This is interesting. Okay, who else we have here? Malak. Hey, Malak, can you hear me? Yes. So, when are you taking your ESTs or your SAT? I don't know yet, but I'm still going to take it, but not now. You're still gonna decide? Hmm. Which grade are you? I'm going to be grade 11. So you're grade 10 at the moment and you're going to grade 11. Yes. Interesting. Yes. Okay, hang around. That's going to be interesting. Okay, guys, I believe it's time to start. Let's go ahead. I'm going to share my screen and let me know if you guys can see my screen. I'll be asking some questions, and once you know the answer, please raise your hand. Okay, so let's go ahead. I'm going to share my screen now. Let's get the material up and running. Okay, everyone, can you see the book? You can type? Yeah. Okay, great. Yeah, we can see it. Great. So let me see. Yes, we can see it. Okay, here it is. Now, let's start by the first topic. What is meant by parts of speech? Part of speech is simply in Arabic al-i'rab.
part of speech اللي هو ايه؟ الاعراب. ايه دور كل sentence؟ ايه دور كل word في sentence؟ For example, just a quick overview before we practice. We have the noun that tells you about names, a person, place, thing, or concept. بنقول عليه في العربي اسم زي ايه؟ water, Byron, telephone, main street, tub, virtue. أي حاجة اسم. Not a verb, not an adjective, not an adverb. طب تعالوا نشوف ايه البروناون. البروناون هو الناون. Just to avoid repetition. For example, tell me if this is sufficient or not. If I say, Sarah went to school and Sarah met Sarah's friend and she went back to Sarah's home and Sarah did Sarah's homework herself. I keep repeating Sarah a lot. So that's why we have the pronouns. Why do we have the pronouns? To replace the noun, to avoid repetition. With pronouns, Sarah went to school, she met her friends, she went back using her car, she did her homework, and she submitted on time. So I used a little bit of a she, a little bit of a her, instead of repeating the word again. As for the verbs, you have the action verbs. يعني ايه action verb? Verb انت بتعمل فيه action، بتتحرك فيه، تقدر تمثله. وبعد كده we have linking verb، ده ما تقدرش تمثله. Quick example, I swim every day. ممكن امثل swim? Yes. I think, I play, I run every day. يبقى دي كلها action verbs. طب تعالى نتكلم في linking verbs. I am a teacher. ما تمثليش teacher، مثل لي am. I am a teacher. I am Abdelrahman. I am happy. Am ملهاش. She is happy. She is tall. Is linking verb. I have a car. Linking verb. Okay? أو helping verb. طيب تعالوا ناخد حاجة تانية اللي هي الادجكتيف. في العربي ايه الادجكتيف؟ النعت. سهل جدا. أنا لسه قايل she is tall. يبقى tall ده adjective. Pretty much easy. However, احنا ليه بناخد الحاجات دي؟ For example, في sentence structure, في subject verb agreement هنحتاج الحاجات دي كلها ليه؟ بان انا هقول لك subject noun لازم agree with the verb. طب انت ليه بتقول لي البروناون؟ عشان البروناون antecedent agreement. ايه الانتسيدنت؟ اللي هو الورد اللي البروناون بيريبليسها. مش انا قلت لك ان البروناون بيريبليس الناون؟ طب انهي noun is being replaced؟ pronoun antecedent agreement. Sarah went to school and she met her friends. يبقى Sarah ده ايه؟ الانتسيدنت بتاع البروناون she. لازم تبقى عارف البارتس في سبيتش عشان لما نخش على الليسنز اللي بعد كده تبقى انت فاهم بنتكلم في ايه. ولما نخش امتحانات السات او الاي اس تي، امتحانات السات والاي اس تي هي واحد، بس احنا هنتدرب في الاول على السات لانه اصعب واشمل وكمان ما فيهوش as much mistakes as evident in the EST. امتحان الاي اس تي نفسه بيبقى فيه بعض المستيكس، فاحنا اكيد هنحله في 3 امتحانات official test for EST هنحلهم، بس مش دلوقتي، بعد ما نتمكن من امتحانات السات. اوكي، يبقى احنا عرفنا يعني ايه الادجكتيف. طب الادجكتيف بيموديفاي ايه؟ بيوصف، بيديسكرايب ايه؟ الناون والبروناون اونلي. يبقى الادجكتيف بيموديفاي ناون وبروناون اونلي. عشان هتيجي تتلخبط بين الادجكتيف والادفيرب، بص على الورد اللي هو بيموديفاي. ايه ده بيموديفاي ناون، يبقى ده على طول adjective. ايه ده بيموديفاي pronoun، يبقى ده على طول adjective. طب ده بيموديفاي verb، يبقى adverb. طب الادفيرب بيموديفاي ايه again؟ تعالوا بص. describe verbs, adjectives and another adverb. طب ممكن ناخد example ازاي بيدescribe verb. She speaks slowly. Speaks verb slowly ending in an ly, describing how fast she speaks or how she speaks. طب ممكن ايه تاني؟ when. She speaks every day. She speaks at 6 o'clock. يعني انت عايز تعرف السبيتش هتبدا امتى؟ She speaks at 6 o'clock. خلاص؟ يبقى انت كده at 6 o'clock دي adverbial phrase describing or modifying ايه؟ speaks. Clear? Capiche? طيب تعالى ناخد الادفيرب وهو بيموديفاي adjective. She is tall دي adjective ما فيهاش حاجة. She pronoun is linking verb, tall adjective. طيب عايز احط adverb. She is very tall. She is quite tall. She is really tall. She is exceptionally tall. كل ده really, quietly, she is very، كل ده adverbs بيموديفاي الverb، بيموديفاي الadjective tall.
She is really tall. يبقى ده adjective. How is being modified? By the adverb. طب can the adverb modify another adverb? Yes. She speaks very slowly. مش احنا قلنا ان slowly already adverb? طب how slowly? Very. يبقى adverb. Very is an adverb modifying another adverb slowly. Slowly is an adverb modifying the verb speaks. Clear? سهلة. Prepositions. Prepositions دي سهلة جدا. Defines the relationship in time and space between words in a sentence. My phone is on the table. On. يبقى the relation between phone and table. On. I'll meet you at 6 o'clock. So the meeting takes place at 6 o'clock. طيب. إيه كمان؟ I'll send it via email. I go to school by bus. كل ال prepositions وانا عامل ليكم حلقه على اليوتيوب خاصه بال prepositions انا هعدي عليهم سريعا دلوقتي عشان نروح نحل على طول. Clear؟ طيب عرفنا كل ده. في حاجات مش موجوده هنا زي ال conjunctions. ايه ال conjunction؟ ال fan boys وال subordinating conjunction and for so but كل ده هيكون معاك. خلاص؟ كل ده في ال conjunction. طب ايه subordinating conjunction؟ تعال نقول مثلا wabbit اللي هي where, when, why, وايه تاني although, however, but دي من الفان بويز يبقى because في ال subordinating conjunctions كتير جدا يعني مش هتخلصهم بس احنا بناخد ال most common. اوكي؟ طبعا nevertheless, though كل ده subordinating conjunctions دول اللي هم بتوع ال complex sentence لو فاكرين ال sentence structure. طب احنا خدنا دلوقتي ال part of speech. اخر حاجه في ال part of speech هي ال interjection. interjection دي سهله جدا. word that express emotions زي ايه؟ wow exclamation mark, oh my god, gee, stop. دي سهله جدا. انت شفت حاجه فاجئتك وبتعبر عنها وبتحط exclamation mark يبقى دي ايه؟ اسمها interjection. شرط ال exclamation mark تبقى موجوده مش شرط قوي بس word that express emotion ده اسمه interjection. طيب دلوقتي احنا اخدنا ال part of speech يعني احنا عارفين يعني ايه noun. خلاص؟ noun agreement. يعني ايه noun agreement؟ احنا عارفين subject verb agreement، احنا عارفين pronoun antecedent agreement. يعني ايه noun agreement؟ لما احنا في ال sentence بنتكلم على noun for example عايز يبقى noun تاني. All my students want to be teacher. يعني هيتجمعوا كلهم في teacher واحد. All my students want to be teacher. في عندي سؤال من كريم. الحاجات دي بتيجي في الاكت. يس دي common core standards بتيجي في الاكت والسات والاي اس تي. We can see it. Okay, thank you محمد ابراهيم. طيب all my students want to be teacher. يعني ايه؟ يعني انا عندي 20 student هيخشوا في خلاط ويبقوا teacher واحد. Doesn't make sense. يبقى all my students want to be teachers with an S. مش انا قلت all my students with an S want plural verb be teachers. ما ينفعش اقول all my students want to be teacher. لا. One of my students want to be teacher. I want to work as a teacher. Clear? سهلة؟ طيب تعالى ناخد examples. طيب دلوقتي أنا عايز أول واحد يبعت الحل هيبقى هو الوينر. That's a quick competition. Okay? تعالوا نقرا الإكزامبل ده مع بعض. All the related. Make sure إنك أنت بتبعته in public عشان لما يبان للببليك هيبقى أول واحد. تعالى نشوف الإكزامبل. All the related nouns in a given sentence should agree with each other. طيب. We have questioned the view that requiring young children to copy models prevents them from becoming a creative artist. ماليش دعوة بقى. انتوا قولوا لي. هو انت عندك أول noun children وتاني noun creative artist. طيب اوكي أنا جالي ردود كتير. creative artists الإجابة صح. أنا هقول أنا عاجبني أول interaction. عمر، هاني، محمد عبد المنعم، لين سمير، احمد السويدي، العوضي سوري، سبا، يارا، مريم، اف ان، محمد فريد لا محمد فريد انت قايل بي. لا بص يا محمد فريد هي مش بي. انت بتقول a creative artists. بص هي artist plural صح بس انت نسيت الارتكل
طالما في خلاص بوظتها، لان وان بيتحطوا بس للسنجلر. يبقى الصح الفرق بين بي وسي ايه؟ الرايت انسر بتاعتنا هتبقى سي. وثانك يو for all the participants. بس لازم نانونس الوينر. تعال نشوف مين اول واحد بعت سي. يمنى انت بعتي دي، ودي creativity artist. لا creativity ده noun. لا انت عايزه adjective creative artist. طيب اول وينر عندي هو محمد عبد المنعم. give it up for him. يلا هنخش على السؤال الثاني noun agreement. يلا انا مش هقراه عشان ما اسهلهاش وعشان يلا اول واحد يبعت الانسر. طيب وسام وليد. very good job. very good job. طيب تعالوا نقراها مع بعض. طبعا وسام جاوبت صح. يارا بيتهيألي جاوبت غلط في الاول، بعد كده جاوبت صح وكتبت سوري. good job يارا. ملك very good job. لين تمام. جودي ايمن. احمد عباس. جانا محمود. احمد صلاح. احمد رامي. احمد حسين. احمد العوضي. very good job guys. very good job. ريم ورويدة السيد علي. جودي ايمن اذا جودي ايمن كاتبه كذا مره. وملك اوكي interesting. طيب تعالوا نشوف يا جماعه ايه اللي حصل هنا. Thomas Edison talking dolls did not have success in the days. People, including Edison himself, found them to be a creepy figure. طب فين الناون الاولاني؟ مش انت بتقولي noun agreement؟ يبقى لازم اجيب two nouns. يبقى الناون الاولاني هو dolls. dolls the plural ولا singular؟ plural. يبقى it needs to agree with another noun. طب فين الرول؟ all related nouns is given sentence should agree with each other. الله، ما هو plural. dolls plural. يبقى ازاي a creepy figure؟ يبقى right answer هي creepy figures. Amazing guys, amazing. Good job. طيب يلا. الاكزامبل ده يعني I'm gonna skip it. يعني it's يعني هيجي لي funny comments, so I'm gonna skip this example, avoiding the funny comments. طيب تعالى بقى ناخد الدريل. دي دريلز من امتحانات الاكتوال سات، نفس البروسيس دي هي اللي بتيجي في الاي اس تي. وكمان بتتكرر في الاكت. يا جماعه في فرق بين الريدنج سيكشن والرايتنج سيكشن. الرايتنج سيكشن في سات اكت اي اس تي pretty much the same. الريدنج سيكشن اكت مختلف عن السات والاي اس تي. يعني سات واي اس تي شبه بعض، مع العلم ان الاي اس تي اسهل، vocabulary اسهل. بدل ما يستخدموا word highlight وانفيرم بيستخدموا accentuate، بيحاولوا بس يغيروا في الفوكابيولاري اللي بتاعت الكويستشن. ده بس الفرق في الاي اس تي وهنتكلم عليه بعدين. بس all in all EST and SAT are typical with timing which is very important. Typical strategies is typical. Sentence types typical. paragraph يعني كل حاجه السكيلز اللي is being tested are typical. خلاص. طيب هنموف اون. طب ما تخرجش من sorry هنموف اون للاكت. عيل. excuse me. I guess you need to unmute. Okay. So, moving on to the act. The act is different. Timing is different. Passage is different. Testing more straightforward. أسهل. واضح. بس التايم بيخليه أصعب بكتير. فخلي بالك من الفرق بين الأكت والسات. ففي الجرامر الحاجات اللي احنا بناخدها دي common core standards هتنفعك في كل الامتحانات. حتى لو أنت في أمريكان. طيب تعالى ناخد الدريل. طبعا أنا شايف ناس كتير مجاوبة. طب أنا هشوف. طيب انا عندي. طب يا جماعه اكتبوا لي الكويستشن نمبر. انا قدامي 3 questions. صبا كاتبه دي. طب دي يا صبا ده انت كاتبه انهي كويستشن يا جماعه؟ اوكي we're gonna start now. اكتبوا لي الكويستشن والانسر. اوكي question 1 مريم جمال دي. طيب تعال نشوف. Donna and Dog are planning to sell all their possessions and move to
Why? In order to become an important beach bum. طيب important beach bum that's singular. وعندي الارتكل an مش ان دي يا جماعه بتاعت السنجلر. طيب هما singular ولا plural؟ مش two singular nouns compound subject على طول في الرول بتاعتنا ده بيبقى plural. طيب هيبقى ايه؟ عندي انا عايز اقول beach bums. طيب هيبقى an important beach bums ما تنفعش cross it out. ليه؟ عشان انت حطيت an وان دي للسنجلر. طب هختار ايه؟ important beach bums. يا جماعه ما حدش يروح على question 2 غير لما اقول لكم. اوكي طيب تعال نشوف بقى مين جاوب question 1 صح. زياد سمير، مريم جمال، فريده، فيصل، فريده تاني، صبا. يا جماعه ابعتوا الانسر مره واحده. زياد سمير، ساره. لا ساره انت قايله سي. انا ما اعرفش تقصدي يعني كويستشن بس انت قايله سي. طيب انتوا ما شاء الله جاوبتوا 2. طيب خلاص هقول اول واحد جاب 2 مع ان انا لسه ما فتحتش التايم. انا مش هسكرول داون بعد كده ومش هوريكم التشويسز غير لما اقول لكم فتحت التايم. طيب اول واحد جاب 2 هو محمد عبد المنعم. very good job very good job محمد عبد المنعم. لا في قبليه يارا الفايد جابت 2 سي صح وجابت 3 اي. طيب انتوا جاوبتوا على دول كلهم برافو عليكم. تعالوا نشوف 2 وتعالوا نشوف 3. اوكي cola nuts. Cola nuts are the caffeine-rich nuts of cola ammoniata ده نوع من البينز and cola nitida, evergreen forests that are native to tropic West Africa and that a member of the same botanical family as cocos. Okay. فين النون الأولاني؟ اكتبوا لي النون الأولاني. Cola nuts are the caffeine-rich nuts. تعال نشوف الانسرز. برافو. طبعا كولا دي adjective يبقى nuts. اوكي يبقى nuts هو ايه؟ النون بتاعي. are the caffeine-rich nuts of cola. ده بقى عمال بيوصفهم. خلاص؟ Evergreen forests that are native to tropical forests are a member of the same. Okay. No change for the بقى. kingdoms. في حد عامل unmute؟ معلش ممكن نعمل mute؟ خلاص؟ يبقى member are a member ده حتى بيقول لك are. يبقى على طول C. برافو عليك. طب انا مش هنزل تحت ال4 غير لما افتح التايم بتاعها. There are dozens of constitutional monarchies in the world but their king. يعني ايه constitutional monarchies؟ اللي هي النظام الملكي. But their kings الملوك and queens are in most cases nothing more than figureheads. Nothing more than figureheads. طيب انتوا شايفين ان هي ايه؟ هل هي no change ولا A ولا master ولا kingdom؟ يلا. Number 3. برافو عليكم كلكم جايبينها صح. مش شايف ولا غلط. ايوه مستر ايوه. هو ممكن بس خلي كريم يقفل الكاميرا. كريم معلش ممكن تقفل الكاميرا. كريم ستوب فيديو. كده تمام انا خليته يقفل الكاميرا. طيب اوكي سو انا كده جاوبنا على نمبر 3 كوريكت. هي هتبقى ايه؟ ليه؟ فين النون؟ انا عندي kings و queens. خلاص يبقى دول plural هتبقى no change figurehead. دلوقتي جاهزين؟ محدش يكتب بقى حاجه. هنبدا question number 4. في حد كاتب dozen؟ محمد فريد. ايوه بالظبط dozens بيرفير للكينجز والكوينز. هي plural وهي هتبقى figureheads plural. اوكي جاهزين؟ يلا هنروح لكويستشن 4. اللي يقراه ويلاقي الانسر يبعت اول واحد. اول واحد هو he's the winner. يلا question 4.
When swimmers ignore the instructions of lifeguards, they might drown, get stung by jellyfish, or have their legs chewed off by hungry sharks. طب احنا فين السبجكت؟ When swimmers خلاص ignore the instructions of lifeguards, they might drown, get stung by jellyfish, or have their legs. طيب تعالوا نشوف الانسرز. نشوف مين اول واحد جاوب. اوكي في ناس احمد جمال مصر. اوكي احمد جمال ثانك يو. تعال نشوف بس مين اللي في الاول. يارا لا ثانك يو يارا. احمد سعد نمبر 444 محمد ايمن. واو اوكي اول واحد كريم ابراهيم بعتها برايفت. معلش يا كريم لازم يبقى البابليك شايفها. عمر هاني give it up for عمر هاني وكريم. good job guys. give it up for عمر هاني وكريم. وسام فادي تلا محمد امين يارا زين فريده محمد مريم جمال. very good job guys. طيب احنا كده فهمنا الناون اجريمنت. انا I'm gonna move on. noun agreement. كفايه noun agreement. البروناون هو سهل جدا. احنا بس هنشرح التيبل ده عشان بيبقى فيه misconception. مين في حد عايز يعمل عنده سؤال او حاجه؟ شات. كريم انت بتبعت لي 1 2 3 انا مش عارف انت تقصد ايه. اوكي طيب عندنا الفيرست بيرسون. يعني ايه فيرست بيرسون؟ لما انت تكون بتتكلم عن نفسك. طيب في حاجه اسمها subjective case. يعني ايه subjective case عشان ما تبقاش متلخبط؟ subjective case اللي هي تكون انت الفاعل او the sentence is about you. يا اما انت الفاعل او sentence about you. طب objective case ايه الاوبجكتيف كيس؟ انت المفعول به. طب تعالى نقولها بالانجلش. subject you are the doer of the verb or you are the main focus of the sentence. object you are the receiver of the verb or object of preposition. طبعا احنا عارفين كل preposition ليه object of preposition. خلاص يبقى انت اما مفعول به you receiving the verb. طب ايه البوزيسيف؟ possessive دي ownership. reflexive يعني you're reflecting on yourself. myself. سهله. طب تعالى ناخدهم in order. ايه الفرق بين I و me؟ كتير جدا من الستودنتس بيغلط بين I و me. على طول بسمعها ولما بسمعها frequently معناها انك انت هتجاوبها كده في الساعة. Me and my friends went to the club. يا جماعة لا. Me and my friends went. مين اللي راح؟ انت. يعني انت فاعل. You're not receiving the verb. يبقى my friends and I. وما تقولش I and my friends. دي مش grammatical rule. That's خلينا نقول ايه polite rule. بتقول my friends and I. يعني ما بتبدأش ب I. My friends and I went to the club. طب ليه مش me and my friends؟ وعلى فكرة هتلاقي native Americans هتلاقيهم في أفلام بيقول لك me and my wife went to that. ده grammatically incorrect. ودي بتشوفها. That's a very common mistake. هنقول ايه my friends and I went to the club. لأنك أنت ال doer of the verb. أنت your friends. خلاص؟ يبقى my friends and I. طب امتى me؟ لما يكون object. She called me. هي اتصلت بيا. She called me. They gave us. يعني البلورال بتاع me هتبقى us. They gave us the product. هم ادونا البرودكت. احنا receiving the verb. The verb gave. خلاص؟ طب تعالى ناخد example. You سهلة. You هتبقى في السبجكت you وفي الأوبجكت you. دي سهلة. طبعا في البوزيسيف your phone ورeflection yourself. طب he she it هتبقى him her it. يعني ايه؟ I gave her my ID. I called him on his phone. It هتبقى هي. It bit me. I hit it. هي الكلب عضني أو القطة عضتني وأنا ضربتها. I hit it. Okay. His وher وits. خلاص؟ we وus وour دي سهلة ما فيهاش لسه شرحها. we لما احنا ايه؟ we give them the product أو they give us the product. They with them. who وhom. who وhom most of the students يعني they don't get it right. بس تعالوا نشوفها مع بعض in depth. مش هشرحها لك شفوي كده. دي pretty much what I told you. خلاص.
تعالى بس نبص على على examples. The package was addressed to both my sister and me. طب ليه ما قالش my sister and I؟ بان هما addressed was addressed. خلاص لان هو object. يارا ممتازه. كريم بيقول I need 1 2 3. انا عايز صفا اللي قبلها. انا عايز الصفحه اللي قبلها. اوكي. تابع مع رشا. رشا هتبعت لك كل الماتيريال. اوكي، تابع مع رشا هتبعت لك كل الماتيريال وانا هشرحهم لك، يعني مفيش مشكله خالص. هي الماتيريال شرح نفسها. لو وقفت في حاجه ابعت سكرين شوت لرشا بالسؤال وانا اجاوبك عليه. برافو يا كريم. كريم ابراهيم هي اوبجكت. تمام. اوكي. طيب between you and me I don't think she's very talented. طب مش انا I don't think، بس خلي بالك في كوما. ها، ليه قلت مي؟ حد يقول لي بقى انا ليه قلت مي هنا؟ هو في فيرب في الفريز دي؟ في فيرب؟ لا مفيش فيرب. طب انت ليه قلت مي؟ مش انا قلت مي ده اوبجكتيف حاجتين. object of preposition. هايله. give it up for Mira. Mira Ahmed. give it up for Mira Ahmed. Tala, who before verb whom after preposition. whom object of preposition who when it's a subject. مش هنقول before و after verb. لا who when it's a subject بس ينفع صح who before verb. absolutely good job. whom after preposition عشان object of preposition. ولسه في cases ثانيه هنتكلم عنها. give it up for Tala. very good job. Iman object of preposition. Tala objective. bravo. After preposition. Muhammad Abdelrahman because it's after a preposition. very good. طيب. Always use the subject pronoun when the pronoun is in the subject of the tense. طيب subject هنا مقصود بإيه؟ اللي احنا بنتكلم عليه. لأن مفيش action verb. I am the man for the job. I ينفع أقول me am؟ لا. أو me the man؟ لا. خلاص؟ She and I are the same age. هو هنا مفيش action verb. مفيش حد doer of the verb. بس these are the topic of the sentence. هم دول السبجكت. ده المبتدا، ده اللي بنتكلم عليه. يلا ناخد اكزامبل. بصوا انا هكشف الاكزامبل دلوقتي. اسرع واحد يجاوب. انا مش عارف انتوا شايفين معايا ولا لا. مستر يس. معلش بس ممكن بس تقول لهم بس اصل حضرتك اول ما بتنزل السؤال بيجاوب على طول، ما بيدوش فرصة ان احنا نقرا ونشوف. اوكي طيب. خلاص يا جماعه، انا لما انزل السؤال خلاص هو ده جاوبوا عليه. لما انزل السؤال هيبقى فيه 10 ثواني اوف سايلنس. 10 ثواني اوف سايلنس. ما ينفعش تبعت الانسر قبل 10 ثواني. بعد ما اقول سند اول واحد بقى يسند. اوكي، جهز الانسر بتاعتك. اول ما اقول سند كل واحد يسند. طيب هنشوف بس الانسر ده وهنبدا الاستراتيجي دي من المره الجايه. انا كان المفروض عملت لكم كاهوت او كويزز، بس هنشوف ممكن اعمل لكم كاهوت وكويزز عادي. هنشوف ابعت لكم اللينك. طيب تعالوا نشوف مين اول واحد جاوب هنا. اول واحد جاوب. واو ما شاء الله ناس كتير جاوب. في حد بيقول سي. محمد عبد المنعم. مش عارف انت تقصد مين، بس تعالوا نشوف السؤال الاول. By the time Mr. Hazim and myself go to school, all the students had already been in class. طيب هتبقى ايه؟ اللي قال مستر حازم and me غلطان. اللي قال مستر حازم and me غلطان. ليه؟ عشان انا عارف هو قال مستر حازم and me ليه. عشان by. بس by the preposition. طب فين ال object of preposition؟ time. خلاص by the time. طيب got the verb. طب فين السبجكت بتاعه؟ اهو. يبقى الإجابة إيه؟ مستر حازم and I. يبقى الإجابة مستر حازم and I. تعالوا نشوف مين اللي جاوب. أول واحد. وأنا ليه مش عارف أروح. أيوه أهو. ليلى. very good job. give it up for ليلى. محمد فريد hard luck. مش A. لأ. no change إزاي؟ A myself دي لأ. ليه reflexive؟ زياد سمير good job. محمد عبد المنعم. No, you're better than this. It was tricky, I know. Goody, is it Goody or Judy? I'm confused. Let's say Judy.
B, good job. يارا زين, sorry, يزان زين, يزان زين, good job. Sorry, يارا, هو في يزان زين ويارا زين. That's why it's confusing. Good job for both of you. يارا الفايد, مارينو نبيل, ريم. Very good job, guys. Very good job. B. محمد فريد 1A. لا يا محمد, مش A, لا. لأن ما فيش reflection. ليه myself؟ ليه بترفلكس؟ ولو هترفلكت على myself ليه ما عملتش reflection على مستر حازم؟ Irrelevant. Good job for everyone. Zoom user, good job. كريم إبراهيم as usual. سارة سيد, محمد عبد المنعم, okay, كتب 1B. فيصل, عمر, okay, very good. Okay يا جماعة, دلوقتي هنزل الكويستشن, هنبص عليه كلنا. هعد 10 ثواني في سري. أول ما أقول send كله يسند. طب اللي يسند قبل كده مش هيبقى counted. اللي يسند قبل ما أقول send مش هيبقى counted. Not counted. يلا. بصوا على السؤال زي ما أنتوا عايزين. أنا أول ما أقول send بعد 10 ثواني أو 15 ثانية. لا ما حدش يبعت يا جماعة. يا جماعة لما أقول send I said أيوه بعد 10 ثواني, بس لما أقول send. Okay, again يا جماعة ما حدش يبعت. Oh, they're still sending. Anyway, أنا هجاوب على السؤال ده. خلاص هجاوب على السؤال ده. Okay, by the time Mr. Marilyn and I ran as fast as we could. أنا مش هكمل السنتنس. أنا عارف إن دي compound sentence. يبقى في هنا verb هو ran, the action verb. Marilyn and me لا. Marilyn and him لا. بين ده objective و objective. I and Marilyn قلنا لا. قلنا دي مش grammatical بس oops. More polite إن احنا نقول Marilyn and I. يبقى هي الانسر هي ايه. Good job. بس يا جماعة اوكي ما حدش يبعت غير لما اقول send. Clear؟ بلاش 10 seconds. بلاش 10 seconds. ما حدش يبعت غير لما اقول send. انا هتاكد اني نزلت, هتاكد ان السنتنس اتقرت. لما اقول send كله يبعت. اوكي. اول واحد is the winner. So انا هسكرول داون. معلش انا مش هقول الوينرز في الكومبيتيشن اللي فاتت دي. يلا ركزوا, ما حدش يبعت لو سمحت. اوكي. انا بكلم نفسي. اوكي. ما حدش يبعت. There is usually a haze of blue smoke surrounding Jesse and I in the chemistry lab, especially when we mix together chemicals of unknown origin. 5, 4, 3, 2, 1, send. انتوا مش في حد فرحان؟ احمد جمال عمال تكتب ايه؟ لا هي ايه غلط. فين؟ ايه غلط؟ اوكي good job good job. طيب عشان ما يبقاش فيه تريك, ايه ده؟ انا عايزكم تقولوا لي ايه ده. يلا اكتبوا ايه ده. مين اللي بيقول لي؟ ها ما شاء الله انا شايف كل البارت اوف سبيتش. طيب Jesse and I هتبقى object of preposition. خلاص. Jesse and I غلط, يبقى هنخليها Jesse and me. The right answer هي B. في ناس كتبت اجابات غلط, مفيش مشكله. طب تعالوا نشوف بقى مين الوينر. الوينر سبا فهد وساره سيد وياسمين توفيق. احمد جمال ما اعرفش انت جاوبت غلط وبعد كده صح. محمد خالد, لنا ايهاب. اوكي good job guys. خلاص دلوقتي هنروح على question كمان. ما حدش يبعت الانسر غير لما اعمل count down. ايوه
Yep. معلش بس هو صبا مش سبا. Saba. Saba, right? Yes. Okay. Yes. And Sabafa. Okay. Okay, good job guys. Indefinite pronouns. اللسن ده جميل جدا وبيحبوه في الاكت والاي اس تي والسات. ده يعني ايه indefinite pronouns? You're not referring to a specific pronoun. طب تقصد ايه ب indefinite pronoun؟ في عندي group always singular وعندي group always plural وعندي group could be singular could be plural. مش في حد بعت حاجة. anyways. اوكي. طيب فين ال always singular؟ احفظهم كده كأنهم أغنية. anyone, anybody, everyone, everybody, no one, nobody, someone, somebody, either, neither, each one. كل دول أول ما تشوفهم تعرف على طول إن ال verb بتاعك singular والantecedent بتاعك singular وهتستخدم ال pronoun بتاعك singular ما تتلخبطش. ال pronoun بتاعك singular والverb بتاعك singular. هتجيلك في subject verb agreement وهتجيلك في ال pronoun antecedent agreement. خلاص؟ ما تتلخبطش. يبقى anyone should take his or her passport. خلاص؟ Everyone wakes up on time in this camp. خلاص؟ يبقى احنا عارفينها. تعال ناخد example. Does everyone have their passport? دي common mistake. Does anyone have their passport? دي common mistake. مش احنا قلنا everyone singular وعندنا does. يبقى الصح بتاعها ايه؟ Does everyone have his or her passport? خلاص عشان ما حدش يتلخبط. طيب everyone must have his or her ticket. Someone left his or her book. Neither of the doctors could find her notes. مش انا قلت neither عندنا اهو. Either و neither على طول هتبقى ايه؟ singular. طيب هناخد examples على طول plural وبعد كده هناخد ال both وبعد كده هناخد ايه؟ questions. طيب عندنا ايه؟ plural indefinite pronouns both few many several سهلة. كل دول 100% plural 100% plural pronoun 100% plural verb. تعال ناخد example. Both of them have done their homework. Their ما ينفعش تقول his or her أو his. Many have found their. Only a few are still in their original cases. خلاص؟ طيب دول بقى التريكي جروب وهقول لك ازاي تحله. all تنفع singular تنفع plural. any تنفع singular تنفع plural. وموست تنفع singular تنفع plural. مستر هو في جروب على الواتس صبا في جروب على الواتس ترجعي لرشا. رشا هتقول لك تعملي ايه بالظبط او ازاي تخشي على الجروبس. رشا هي اللي ماسكه الجروبس كلها وهي اللي ماسكه الارينجمنت فهي هتساعدك في الماتيريال في المواعيد في كل حاجه. ارجعي لرشا. طيب يبقى all always بتبقى singular وبلورال واني singular وبلورال وموست ونون وسم. طب انا كستودنت اعرف ازاي؟ من السنتنس. تعال نشوف مع بعض. all هنا جايه singular. طب ليه يا مستر قلت all singular؟ عشان جوه السنتنس بيقول لك of the chocolate. هي chocolate singular ولا plural؟ singular. هديها singular verb وهتبقى all هنا السبجكت بتاعنا singular وهتعامل معاها لان هي singular عادي. واديها singular pronoun it. clear؟ يبقى عشان chocolate is singular خدت singular pronoun و singular verb. طب all هي all of the cookies plural هتاخد plural verb و plural pronoun. طيب most jewelry singular. jewelry هنا adjective collection هو اللي singular. خلاص يبقى السبجكت بتاعنا collection is singular و it أو it's singular. طيب most of those jewels. Can I ask you a question? Sorry, come again? Can I please ask you a question? Go ahead, please. Okay, in example number 1, you said all of the chocolate is gone because chocolate is singular and it cannot be plural. Is chocolate a countable noun or an uncountable noun? Because I don't think it's a countable noun. When we refer to it as a countable noun, we say
like one bar of chocolate, 2 bars of chocolate, etc. You know what I mean. chocolate you know the rule انك انت اي uncountable بتبقى على طول singular. هو احمد عصام معلش ممكن تقفل الكاميرا على طول singular. Okay, I understand. Thank you so much. You're welcome. طيب خلاص يبقى ايه most of the jewels are worthless. طب jewels plural يبقى هتبقى ايه worthless تبقى they are وعندنا most. طيب وعندنا ايه none of the information. طب هي information اصلا نفس قصه chocolate always singular هتبقى ايه is uncountable وهتبقى ايه it's. طيب facts plural are and so on برضو some money uncountable هتبقى على طول singular يبقى looks. coins look. clear سهله. طيب دي كده ال possessive pronouns. تعالوا ناخد example. استنوا 10 seconds. استنوا ما حدش يبعت غير لما اقول. Basketball players are known for they are agility and hand-eye coordination. طيب هنختار ايه؟ ابعتوا الانسرز. دي سهلة. صبا very good job. B. تعال نشوف الباقي. مين أول واحد باعت؟ اوكي. Jihan Zamzam, very good job. Give it up for her. Jihan Zamzam. Muhammad Khalid, very good job. Omar Hani, good job. Ruwaida Al Sayed, very good job. Mariam Gamal, Yara Zain, Yara Al Fayed, Judy Khalid, Sarah Sayed, Muhammad Abdel Menaim, very good job. Muhammad Abdelrahman Ashraf, good job. Fatma, Mira, Reem, Ahmad Abbas, Tala, Ibrahim, Judy, Kadan, Noor, Yaout, Farida, Muhammad. Very good job. Very good job, everyone. تعالوا ناخد another example. Your arm is broken, so you will need a cast. طيب استنوا ما حدش يبعت غير لما اقول send. كل ده مش هيتحسب. كل ده مش هيتحسب. ما حدش يبعت غير لما اقول send. اوكي؟ يلا. On my mark. 5 4 3 2 1 send. اوكي. انا قلت send 650 بالظبط. تعالوا نشوف مين اول واحد بعت في 650. واو كلكم باعتين. زياد سمير انت بتقول ايه؟ طب تعالوا تعالوا نقرا مع بعض السؤال عشان نحدد الاجابه الاول. U apostrophe RE دي ايه؟ ده contraction بتاع ايه؟ بتاع UR عشان ما نتلخبطش. U apostrophe RE ده contraction بتاع UR. Your arm you are arm انت دراع of course not. يبقى عايزينها تبقى you are. زياد تقريبا انت اخترت A غلط. يبقى right answer هي your. مفيش contraction. Don't get confused. This comes a lot. وتhat's a bonus question يعني ده بنعتبره سهل. طيب تعالوا نشوف مين أول حد بعت 650. Okay. إبراهيم خليل. Give it up for إبراهيم خليل. Give it up for فريدة محمد. Give it up for عبد الرحمن أشرف. يارا زين. زياد سمير. لا زياد سمير لا أنت جاوبتها غلط. محمد عبد المنعم. جودي خالد. تلا. ريهام. زياد سمير بعد سوري ماشي مفيش مشكلة. يارا زين. إساف وليد. اوكي جود جوب. طيب دلوقتي احنا هناخد هو وهوم وبعد كده بعد ما نخلص هو وهوم هناخد بريك 5 minutes وناخد كويز مع بعض كده نحل فيه. يلا بينا. طيب is it who or whom which or that. تعالى نطلع الفرق بين who وhom وبعد كده which or that. طيب
خد كده رول ان هو هوم دي للبيبل، خلاص، للهيومن والبيبل، وwhich هتبقى دايما للنون هيومن. that بص that في ناس بتقول لك ان هو بتيجي مع الهيومن، بس في الاس اي تي from my experience ان that بتيجي للنون هيومن. خلاص، في بعض الرولز بتقول لك ان that تنفع للهيومن والنون هيومن. however في السات that هي للنون هيومن referring to things وwhich referring to things. طب سريعا كده ايه الفرق بين which و that؟ انتوا عارفين الاسينشال والنون اسينشال كلاوز. النون اسينشال كلاوز اللي هو بيجي between two commas واقدر اريموفه من السنتنس من غير ما يأفكت المينينج بتاع السنتنس او الجراماتيكال فورم بتاع السنتنس. سهله؟ اوكي. طيب which نفس which بنستخدمها في النون اسينشال وذات في الاسينشال عشان ما يحصلش لخبطه. which بيبقى قبلها كوما بنستخدمها في النون اسينشال، وذات بيبقى مش قبلها كوما وبنستخدمها في الاسينشال. يبقى الاثنين for things non human، بس الفرق بين which و that ان which قبليها كوما و that مش قبليها كوما، و which طبعا طالما قبليها كوما تبقى non essential، و that طالما مش قبليها كوما تبقى essential. وهو وهم قلنا referring to people. طيب تعالى ناخد example سريع كده. Mark is in Toronto. طيب مش Toronto ده proper noun، وانا عارف ان Toronto دي في كندا. طيب يبقى انا مش لازم تقول لي ان مش لازم تديها definition، مش لازم تعرفها، انا مش هتوه. Mark is in Toronto، خلاص انا عارف مارك فين. مش لازم تقول لي where is Toronto او what is Toronto to him. يبقى دي كوما عشان ده non-essential. يعني هل ممكن اقول Mark is in Toronto full stop؟ Yes I can، but ده non-essential. مش هينفع اقول كوما that. طيب Rosa كوما مش Rosa ده proper noun، يبقى انت لما تقول لي Rosa انا عارف Rosa ده proper noun very specific. Who writes for the school paper wants to interview me. خلاص يبقى ده non-essential between two commas ممكن اشيل. طيب تعالوا ناخد example tricky شوية. استنوا انا لسه هقول لكم هتحلوا انهي، لسه ما قلتلكوش. خلاص هتحلوا الاكزامبل ده بتاع the government. يلا هعد الكاونت داون 5 4 3 2 1 start. انا قلت start على 6:54. تعالوا نشوف 6:54 مع بعض. كريم ابراهيم بعتوا برايفت. ليه كريم برايفت؟ ابعتوا بابليك. رويدا السيد، give it up for رويدا السيد. Good job. Good job 6:54. Mario Nabil, good job. Saba, please send it in public, not direct message. Reem, very good job. Muhannad, Abdelrahman, very good job. Malak, Leila, Abdelrahman Ashraf. ثانية واحدة أنا شايف في حد كاتب answers غلط. لا كلنا صح. طبعا عمر احمد، لا عمر احمد الانسر مش دي. طب تعالوا نجاوبها مع بعض عشان نعرف ايه الاجابه. بيقول لك ايه since the government was bankrupt فلست many of the soldiers which مش soldiers دول human، يبقى انا هكروس اوت which، يبقى هكروس اوت A. خلاص على طول نكروس اوت مع بعض، وهكروس اوت D، وهكروس اوت A، وهكروس اوت D. clear؟ حلو قوي. هيتبقى لي who was sent to quell و who were sent. مش احنا soldiers دي plural، يبقى هختار who was ولا who were. obviously the answer is who were. good job. طيب دلوقتي احنا هناخد break 5 to 10 minutes maximum لو حد عايز يصلي ولو حد عايز يريح، وبعد كده هنبتدي نحل writing. اوكي طبعا احنا ما خلصناش كل التوبكس، نو واي نخلص كل التوبكس في introduction session، بس هنحل و throughout الانسرز بتاعتنا هنعرف احنا غلطنا في ايه وعملنا ايه صح وايه الريزن behind it. اوكي
So you have 5 minutes break.
يلا يا شباب جاهزين؟ يلا كله رجع من البريك، هنبدأ على طول. تعالوا نجري اون استراتيجي عشان ما لخبطكوش. هجيب لكم السؤال، هتقروا الباسج، هديكوا زي ما نقول ايه 20 seconds تايمر عندي على الموبايل، هفتح لكم 20 seconds. اول ما التايمر يرن كله يبعت، وهنشوف هيرن على انهي مينت. اي حاجه قبل المينت دي مش هتتحسب. اوكي طيب. دلوقتي انا بس بلود التست. كله يجهز. يلا هنبدأ 5 4 3 2 1. Question 1. Question 1 بس. عايزك ما تقراش اكتر من السنتنس اللي قبلها والسنتنس اللي بعدها والسنتنس نفسها of course. هبدأ ال 20 seconds timer now. You can hear it clearly. ما حدش يبعت غير لما يسمع البيب بتاعت التايمر. The time has already started. It's up to you guys. ما حدش يبعت، الناس بتبعت مش هبص عليه، هبص على لما التايمر يرن. ما حدش يبعت. ما حدش يبعت، لسه ما رنش. اوكي 7 10. هبص على 7 10. يلا نشوف مين جاوب معانا. 7 10. أول حد بعت في 7 10 هو جيهان زمزم. Give it up for her. جيهان زمزم. بس جيهان زمزم انت بعتي الانسر غلط، انت اول واحده بعتي بس الانسر غلط. سوري مش جيهان زمزم. hard luck this time. محمد طه. very good job محمد طه. زوم يوزر لا الانسر بتاعتك غلط. عبد الرحمن اشرف غلط. محمد عبد المنعم very good job محمد عبد المنعم. زوم يوزر غلط. محمد خالد غلط. فارس محمد very good job. احمد مصطفى wrong. يوسف احمد very good job. محمد ابراهيم very good job. جودي كدان غلط. ماريو نبيل very good job. طب يلا بقى نشوف الكويستشن مع بعض ونشوف ليه في ناس عملتها غلط. طيب السؤال ده يا جماعه ده basically vocabulary question. وانا بعد السيشن هبعت ماتيريال لرشا فيها most common 460 words. طبعا ما فيهاش كل حاجه. في حد بيتبرع بيكروس اوت على السكرين بس thank you. مش عايزين annotation. اوكي so ايه السنتنس دي؟ تعالوا نقراها من اول السنتنس. Given these solutions as well as many health benefits of the food, the advantage of Greek yogurt outdo the potential drawbacks of its production. طيب تعالوا نعرف الاول يعني ايه outdo يعني you do something better than the other. شبه شويه outperform. يبقى outperform شبه بعض very similar. انا هكروس out them بان هو الجريك يوجرت مش بيعمل حاجه. يعني الادفانتجز
الادفانتجز مش بتعمل حاجه. خلاص، لو احنا عندنا هنا clear هجيب لكم الهايلايتر. لو احنا عندنا هنا الادفانتجز ده السبجكت ومش بيعمل حاجه، هي احسن او افضل او مزاياها اكتر من ايه؟ من الدروباكس. واو interesting. اكتر من ايه؟ من الدروباكس. خلاص، انا مش عارف الهايلايتر ماله. ايوه، اكتر من الدروباكس. يبقى انا عندي ادفانتجز ودروباكس. مزايا الجريجولر اكتر من الدروباكس. طب ازاي اقول لك المزايا وزنها اكبر او المزايا اكتر؟ المزايا بتديفيت الدروباك؟ اكيد لا، المزايا مش بتديفيت الدروباك. واحنا قلنا outperform outdo they are the same، وهو المزايا doesn't perform and doesn't do anything. يبقى المزايا is better يعني ايه؟ outweigh better، افضل، اكتر. Okay, so we're moving on to question 2. I'm gonna start the timer 20 seconds and we're gonna start. انا هبدأ التايمر قبل ما اجيب السؤال. Okay, so the timer starts now. اي حد يبعت اي انسر قبل التايمر انا مش هبص عليه. اوكي، باوز يا جماعه، باوز، محدش يبعت. انا بس في سؤال بيتسال. This is SAT practice test 1. محمد ابراهيم. Yes. You can find it on College Board site. Yes. Correct. وانا بعت الماتيريال مع رشا عشان تبعت لكم اصلا التست ده. كريم عادل حسن. Everyone, this is important for ACT or SAT only. لا بص، ده كده الجرامر. انا جاوبتك على ده يا كريم في الاول. الجرامر والرايتنج بيبقى شبه بعضه جدا في الاكت والسات والاي اس تي. يبقى الجرامر شبه بعض جدا في الاكت والسات والاي اس تي. الفرق في الاكت هيبقى التايمنج، والفرق في الاي اس تي انه هيبقى اسهل. غير كده التوبكس واحده، لكن الريدنج هو الميجر ديفرنس. يعني انا ما ينفعش اقول لك ان الاكت ريدنج هو السات ريدنج، لا. انا جاوبت على السؤال ده قبل كده. في الرايتنج الاكت والسات والاي اس تي they're very similar. الفرق في الاكت ان هو في التايمنج، اظبط التايمنج بتاعك. هيبقى عندك حوالي 46 seconds per question، لكن في الاكت هيبقى عندك up to maybe 51 seconds، حاجه زي كده يعني. هحسبها واقول لك. بس الرايتنج it's pretty much similar common core standards. طيب ويس، ده امتحان سات، ده امتحان كوليدج بورد. زي ما قلت في اول السيشن هنبتدي نحل كوليدج بورد، واخر 3 امتحانات بتوع الاي اس تي هنحلهم قبل الترايل بتاعت الاي اس تي. Is this session for IG students? بص، لا هي مش for IG students، هي للامريكان for لا يا ريم، مش للاي جي students. بس انتوا هيبقى عندكم البروناون antecedent agreement، طبعا هيبقى عندكم subject verb agreement، هيبقى عندكم البارت اوف سبيتش. فده هيبقى مهم جدا ليكي، يعني كدراسه مهم جدا ليكي. لكن حل السات والاكت هو انجلش بشكل عام، بس مش هيفيدك قوي كاي جي، لانك انت هتهتمي اكتر بالرايتنج اللي هو الاكشوال رايتنج مش choices. طيب دلوقتي انا هبدا ال 20 seconds بتاعه question 2. time starts now. ده هبدا ال 20 seconds. لما الالارم يرن تقدروا تبعتوا. وما تنسوش ال question number. يلا، احنا الالارم كان على 7:17، يبقى احنا هنبعت، يبقى انا هقرا الانسرز بتاعت 7:17. طيب نشوف مين عمل 7:17. في جروب كويس اهو، تعالوا نشوف مع بعض. لينا لنا wrong answer. hard luck.
انت جاوبتي اول واحده بس wrong answer لنا. عبد الرازق wrong answer. احمد مصطفى give it up for احمد مصطفى correct. لا سوري احمد مصطفى انا شفتها غلط wrong. فريده wrong. وايه يا جماعه كلكم جاوبينها wrong ليه؟ ايه اللي لخبطكم كده؟ هو كله مجاوب بس wrong لحد دلوقتي مفيش ولا انسر صح. محمد طه give it up for محمد طه. اول واحد جاوبها صح محمد طه. good job. ومين كمان؟ جيهان زمزم good job. very good job. رنيم شومان very good job. وكمان عندنا HP very good job HP. مين تاني؟ جيهان زمزم you already answered it. طب تعالوا نجاوبها مع بعض يا جماعة. كلكم شايفين دي كلكم شايفين يعني غلطتوا غلطات كتير فيها فتعالوا نشرحها. واضح ان هي مش واصلة كويس. طيب which choice provide the most relevant. ركزوا يا جماعة ده coherent question. الريليفنس دي بتبقى تبع الكوهيرنس question. يعني ايه coherent؟ ارتباط الإجابة تمام بالباراجراف والسنتنس والتوبيك بتاع الباسج. طيب which choice provide the most relevant detail. عشان اجاوب على السؤال ده no way ان انا اقرا السنتنس اللي قبلها والسنتنس اللي بعدها بس. انا هقرا الباراجراف. The main environmental problem caused by the production of Greek yogurt. أنا بتكلم على environmental problem. Highlight كم حاجة كده. Caused by production of Greek yogurt is the creation of acetway. ده main problem. As a byproduct because it requires up to 4 times more milk to make the conventional yogurt. Okay? To make than conventional yogurt. يعني الجريك yogurt بيعمل more acid way. Greek yogurt's products larger amounts of acid way, which is difficult to dispose of. To address the problem of disposal, farmers have found a number of uses for acid way. طيب زي ايه؟ They can add it to livestock feed as a protein supplement, and people can make their own Greek style yogurt at home by stirring regular yogurt. يا جماعة are you serious؟ الناس تقدر تعمل جريك يوجرت في البيت لما يحطوا جزء. هو احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن ايه؟ عن ازاي نتخلص من الباي برودكت، على ازاي to get it dispose. الاسيد واي ده عايزين نتخلص منه عشان ما يعملناش environmental problem. احنا مش عايزين environmental problem صح؟ يبقى ازاي ممكن نتخلص منه dispose of. مش بقول لك ازاي تعمل زبادي في البيت. فA طبعا هتبقى crossed out. طيب تعال نشوف B. عايزين نتخلص منه بشكل efficient عشان نخلص نهرب من البروبلم دي من الاسيد واي ده. طيب supplement اوكي livestock feed as protein. طيب هو هنا بيقول لك ان ممكن الاسيد واي ده يتحط للمواشي livestock feed للعلف بتاع المواشي as protein. في بروتين. يبقى دي طريقه تخلصنا منه بالعكس وطريقه استفدنا منه كمان. very good recycling. كسبنا في اللايف ستوك فيد. طيب ايه تاني؟ supplement and convert it into gas to use as fuel in electricity production. بروتين supplement. ايه ده يا جماعه؟ دي بتكملها اهي. بتكملها اهي واضحه قوي اهي. بروتين supplement صح؟ يعني ما فيهاش لخبطه. انا شايفها واضحه جدا. عملت كروس اوت بالغلط. ايوه انا شايفها واضحه جدا. يبقى هي انا ببص عندي على ايه؟ بكمل الريليفنس. بروتين supplement and convert it into gas. برضه ممكن اخليها gas to use as fuel in electricity production. مش انا كده اتخلصت من الواي بروتين من الاسيد واي سوري اتخلصت من الاسيد واي وحليت الانفيرمنتال بروبلم و I get it easy to be disposed and to get rid of. يبقى B is the right answer. بس ما اقدرش اقول لك B is the right answer. هخليها as a maybe.
طيب بروتين سبلمنت اهي برضو بروتين سبلمنت سي. while sweet whey is more desirable. طب معلش انت ليه بتكلمني عن sweet whey؟ هو التوبيك بتاعنا احنا جبنا في هنا اي حاجه related to sweet whey. is it relevant؟ is sweet whey relevant؟ لا sweet whey is irrelevant. انت بتintroduce new topic. لا شكرا مش عايز. طيب protein supplement اهي دي اهي واضحه protein supplement provides an important element to their diet. خلاص انت كده شلتني خالص من البروبلم والجريك يوجرت وخلتني فوكس بس على اللايف ستوك فيد. حولت لي التوبيك بتاع الباسج how to best utilize our resources to feed the livestock. لا لا عايز تديني other way ونفضل بنتخلص من البروبلم بتاع الاسيد واي اوكي، لكن تحولني من توبيك لان انا ابقى ديديكيتد بس لللايف ستوك فيد وان انا بفكر في الدايت بتاعهم. انا ماليش دعوه بالدايت بتاعهم اصلا، ماليش دعوه باللايف ستوك فيد دايت بتاعهم. انا لما قلت ان انا هحطه في الفيد عشان اتخلص منه as a way of getting rid of it، لكن انا ماليش دعوه هو الدايت بتاعهم عامل ازاي. that's out of topic. يبقى B is the only right answer. انا شايف ان في questions. ايوه صبا صح دي. جيهان صبا انت قلتي دي لا بي يا صبا. جيهان بي جود جوب انت اوريدي قلتي. رؤى هيثم. مستر انا قلت دي بعدين على الشات قلت لا بي. اوكي ايوه شفتها اهو شفتها. اوكي سوري ما كنتش وصلت لها. طيب بي كوريكت. احمد بي. جيهان زمزم بي يا مستر كوريكت. رؤى very good B. احمد مصطفى very good job. خلاص يا جماعه انتوا خدتوا بالكم ركزوا قوي في الكوهيرنس كويستشن. ثانيه واحده في حد بيسال اسئله. اوكي why read the whole passage. في واحد اسمه كريم عادل بعت لي برايفت بيقول لي why we read the whole passage we should only read one sentence before and after it. بص يا كريم ده سؤال على الريليفنس. انا ما قلتش passage. هو مين اللي بيشخبط ده؟ انا ما قلتش جايز في حد دايس حاجه باي ميستيك. اوكي here we are. طيب كريم عادل بيقول لي why do we read the whole passage. يا جماعه في حد اقفلها يا مستر اقفلها عشان ما حدش يشغل. اقفلها ازاي؟ من السيتنج. حضرتك روح فوق على view options. انا عندي annotate فوق خالص. عندي ايوه اعمل disable participant annotation. annotate بعد كده ادوس save annotation. Disable for everyone. Disable for everyone. You can just press on this one. It will Disable disable it for participant annotation. for all disable participants. Yes. annotation for others. Okay, I did. Clear. You can then clear all the screen بقى annotations. خلاص. Yes, بس yes. خلاص. Thanks guys. Okay. كريم عادل حسن بيسألني why we read the whole passage. أنا ما قلتش read the whole passage, read the paragraph. ده very important عشان relevance question. relevant ده إيه؟ بيسأل على coherence. لازم أبقى عارف الباراجراف بيتكلم على إيه. طب لو أنا ما قريتش the whole passage وقريت sentence before، طب ما السنتنس بتتكلم على الفارمرز وبتتكلم على اللايف ستوك، هختار دي. يعني أنا بقول لكريم عادل هختار دي. طب ما هو بيتكلم عن اللايف ستوك وهي أصلا آخر سنتنس. أنا بتكلم على التايم. كريم على الامتحان ما فيش وقت، هنقعد نقرا من الاول. لا انا قلت نقرا الباراجراف. كريم انت معايا؟ هنقرا الباراجراف. ده ريليفنس يا كريم. ما ينفعش تقرا السنتنس اللي قبلها. اقرا معايا السنتنس اللي قبلها، ما هي بتتكلم عن اللايف ستوك، هختار دي. ما انا بتكلم على الدايت بقى بتاع اللايف ستوك. صح ولا انا غلطان؟ لكن لو انا قريت الباسج سوري الباراجراف اتليست اللي انا فيه، عارف ان انا بتكلم على بروبلم اللي هي الاسيد واي I cannot get rid of, I cannot get it disposed. فالفرق بين بي ودي ايه؟ هو التوبيك. يعني بي صح ودي صح، الفرق بينها التوبيك. دي التوبيك بتاعه الدايت بتاع اللايف ستوك، ولو انا قريت السنتنس اللي قبلها هقتنع بكده جدا. وبي how to get rid of الاسيد واي. فاهمني؟ فاهم حضرتك.
خلاص يبقى هقرا الباراجراف مش الباسج، هقرا الباراجراف عشان ده relevance دايما في relevance question. كريم عادل اوكي. زياد سمير sir I don't understand how to answer this activity. زياد انت سامعني؟ ممكن تعمل unmute. relevant question هتقرا الباراجراف وهتكروس اوت اي حاجه loosely related وهتجت الموست related idea. يعني انا ليه كروس اوت دي؟ ناس كتير قوي اختارت دي عشان بيتكلم عن الدايت بتاع اللايف ستوك. هو التوبيك بتاعي ايه؟ التوبيك بتاعي ايه؟ ان انا how to get rid of it. One of the option احطه في اللايف ستوك. The second option اخليه gas او use it for fuel for electricity. فارس محسن do you understand it now؟ اكتب لي في الشات. ريم we only read from the beginning of the paragraph to understand. ايوه thank you ريم. okay. محمد but why not دي؟ انا جاوبت على السؤال ده يا محمد. دي بيغير التوبيك. لنا why it is not A they didn't mention that it is important. ثانية واحدة. A بيقول لك ايه؟ protein supplement and people can make their own. هو مين في حد فاتح بس يكح؟ طب ما تعمل ميوت. اوكي فلنا A ما تنفعش عشان خاطر A basically it is just about how to make yogurt at home. طب هو احنا ده مش التوبيك بتاعنا اصلا. انا مش بساعد الناس في التوبيك ده ان هم يعملوا yogurt at home Greek yogurt at home. لا انا بساعدهم ان هم you get rid of the problem which is whey acid. خلاص طيب. There is no time to read the whole passage again. مش the whole passage paragraph. I think D is the correct as introduced redundancy. D is incorrect. في redundancy. هو أكتر من redundancy إن هي out of topic. محمد إبراهيم it doesn't relate to the previous sentence. أنا مش عارف أنت تقصد أنهي choice. Sir I don't understand how to answer this. زياد سمير did you understand now؟ زياد سمير أنت فاهم أنا أقصد إيه دلوقتي؟ Yes sir. أوكي حلو قوي. يلا جاهزين هنخش على السؤال اللي بعده. اوكي جاهزين؟ هفتح لكم 20 seconds وهنخش على السؤال اللي بعده. سؤال زي ده لازم اقرا فيه الباراجراف؟ اكيد لا. اللي هو نمبر 3 ده مش لازم اقرا فيه الباراجراف. اوكي جاهزين؟ التايم بدأ. 20 seconds التايم بدأ. محدش يبعت حاجه غير لما تسمعوا الالارم. اوكي ابعتوا الانسرز. احنا قلنا 732 نبعت الانسرز. ممتازين اجاباتكم عجباني قوي. تعالوا نشوف مين اول واحد بعت 732. اجاباتكم ممتازه. محمد علي give it up for محمد علي everyone. Okay. Good job. Saba give it up for Saba guys. Yazan Zain give it up for Yazan. The first 3 Judy give it up for Judy. لنا لا جودي غلط سوري الانسر يا جماعه هي A. جودي غلط hard luck. احمد ايهاب لا. لنا لا. ريم wrong. محمد عبد المنعم very good job. رنيم شومان very good job fantastic. جانا very good job. ميرو
fantastic. فارس. عبد الرازق. Saba again. HP, very good job. 3D, لا 3 مش D, 3A. حنين, very good job. بيير, بيير أنا مش عارف هو فرنش ولا الاسم بيتنطق ازاي بأي لغة تانية. أنا عارف إن هو فرنش. بيير إيهاب أو very good job. سنة, very good job. صابا again. يارا, اوكي. يلا يا جماعة عشان في ناس كتير غلطت فيه. تعالوا نشوف ايه المشكلة في 3 question number 3 وازاي نتاكل this question. طيب أنا قلت ايه؟ أنا قلت هنقرا السنتنس. طب فين السنتنس بتاعتي؟ هعمل لها هايلايت مثلا بالبلو. If it is improperly introduced to the environment, comma, the complex sentence, acid way runoff can pollute waterways, comma, depleting the oxygen content of streams and rivers as it decomposes. خلاص؟ حلو قوي. أنا مش هقرا حاجة غير السنتنس بتاعتي. طيب. هو هنا السكيل لازم أسأل نفسي السكيل هنا إيه؟ verb. برافو. الفيرب تنس. السكيل هنا الفيرب تنس. طيب تعال نشوف الفيرب تنس اصلا في السنتنس ايه. تعال اجيب لي كولر تاني. is خلاص is ده ايه؟ present simple. Present. برافو. طيب ايه تاني؟ decomposes. ها ده ايه ده؟ ايه التنس ده يا جماعه؟ اتكلموا عادي مش لازم تكتبوا. لسه present. present. طيب تعال نشوف مع بعض. انا كده خلاص عرفت ان هو انا بسكيل الفيرب وبقى لازم اختار tense present simple. يبقى انا conditional صح؟ first conditional if. come again. This is if conditional. The first if conditional. Yes. هو دي definitely ال first if conditional بتبقى modal verb will و can. بس انا ممكن برضو اخدها ممكن لو هي مش if conditional ممكن اخدها بالتنسز. يعني احنا بنجاوب بطريقتين. طبعا دي if conditional والكوما واضحه بس وبنختار modal verb وبعد كده الفيرب في الانفينيتيف. بس قبل ما نشوف كده مش شرط تبقى دايما معايا if conditional. انا دايما بحاول اخلي الطلبه يبصوا على كل التنسز في السنتنس. اوكي؟ Okay, thank you. You're welcome. Well, thank you for clarifying this. خلاص؟ Thank you. حاولوا يا جماعه تبصوا على كل الفيرب في التنسز. دي general rule. وطبعا الاف conditional بتبقى بتيجي دي ال first conditional اللي هي في الاف clause بتبقى present simple. وفي المين clause بتبقى المودال verb will can may plus الايه الفيرب في الانفينيتيف without ال to طبعا. طيب تعالوا نكروس اوت has polluted present perfect. انا ما عنديش اي evidence لل present perfect ولا اي reason ان انا اختار present perfect. طيب could have دي كانت تنفع في انهي if conditional؟ could have polluted. ها اكتبوا لي. Present participle. Third conditional. Third conditional. third conditional. طيب انا ازاي اعرف دي انهي conditional؟ من اول clause ده مش underline. طيب ال third conditional اول clause بيبقى عندي ايه؟ ها past perfect. اول clause في ال if conditional في ال third conditional بيبقى ال if clause بيبقى past perfect. طب يبقى المين clause ايه؟ هيبقى المودال verb plus have plus past participle. clear؟ هل ده past perfect؟ لا يبقى انا هكروس it out على طول. طيب C sounds correct. تعال نشوف سوري B C عملنا لها cross it out. تعال نشوف الفرق بين B و A. can pollute waterways. waterways هنا noun plural noun. ليه خليتها waterway apostrophe S؟ ده الفرق بين A و B. ليه عملت لها possessive؟ ليه waterway apostrophe S؟ لا مفيش هنا apostrophe. الapostrophe هنا غلط. يبقى أنا obviously هختار A. Is it clear for everyone? Is it clear for Yes, everyone how to tackle this one? Yes.
سي سينيور. اوكي perfect. moving on. دلوقتي انا هديكوا 20 seconds عشان نحل number 4. 20 seconds عشان نحل number 4 بس ما حدش يحل غير لما تسمعوا البيب بتاعت التايمر. go ahead. لما تسمعوا البيب بتاعت التايمر اي حاجه تتبعت قبل البيب انتوا عمالين تبعتوا مش هيتبص عليها. احنا بنشوف البيب ضرب عند انهي توقيت. $7:39. 7:39. طيب اول حاجه انا هسال نفسي هو بيمتحني في ايه؟ punctuation. Come again? punctuation. Sentence structure. هو punctuation بالظبط sentence structure. فين في punctuation بالظبط؟ sentence structure. Precisely compound sentence. عايزين نشوف هنتعامل معاها ازاي. list. list يعني. مين اللي بيقول list؟ أنا مهند. هو دي list انت شايف ان هي list؟ number 4 hold on sorry my bad yogurt manufacturers comma food scientists and government لا دي list absolutely sorry my bad انا شفتها غلط شفتها sentence structure لا دي list correct. معلش مين بيتكلم انا ما خدتش بالي من الاسم. محمد عبد المنعم اللي هي المهند. محمد عبد المنعم very good job محمد very good job that's a list very good job مش sentence structure لا. اوكي سو تعالوا نشوف مين اول واحد في 7 احنا قلنا 39 تعالوا نشوف 7:39 فين 7:39 ما شاء الله كله مجاوب on time. طيب 7:39 معايا ملك احمد مصطفى جودي ملك تامر ريهام ندى very good job رويدة احمد عبد الفتاح ندى سيد يزن زين فارس محمد محمد عبد المنعم very good job جيهان جودي محمد علي واتش بي ولانا واحمد very good job guys very good job. احنا دي list انا في الاول شفتها compound sentence بس ده غلط عشان افتكرت ان ده subject عشان كده لازم نقرا بتأني شويه. فين فين الليست هنا yogurt manufacturers comma food scientists comma and government دي list of 3. امتى بحط comma before and في الليست؟ لما تبقى 3 or more. طب انا عندي هنا 3 or more yes. طيب امتى بستخدم colon؟ بستخدم colon لما يبقى فيه explanation او introducing a list of 3 بس خلي بالك never put a colon after a verb. طب هل دي بعد الcolon في list of 3؟ لا يبقى انا هcross out B. طب تعال نشوف A هل دي compound sentence عشان احط semi colon؟ هل في list within a list؟ لا دي مش compound sentence ودي مش list within a list ده بس compound subject والsentence واضحه مش compound sentence يبقى انا هكروس اوت على طول A. تمام. C طيب حطينا هو في 3 items ايوه موجودين. طيب يبقى احط كوما and يبقى absolutely هي C. طب تعالوا نشوف دي مع بعض. هو حط كوما and كوما لا ليه كوما الاند بقت انتربتور وهتتشال بالظبط فدي كده غلط يبقى الرايت انسر هي C. good job everyone. طيب تعالوا نشوف 5 again عشان الناس اللي بتتلخبط هتقرا الباراجراف ما ينفعش تقرا السنتنس هتقرا الباراجراف وطبعا لازم تكلير اوت كل النوتس اللي احنا عاملينها دي وهتقرا الباراجراف
بس معلش ممكن تقول لي اسم الامتحان؟ سوري، ده كوليدج بورد براكتس تيست 1. شكرا. كوليدج بورد براكتس تيست 1. خلاص؟ اوكي. طيب تعالوا هنا هنقرا الباراجراف كله. طب ليه عايزني اقرا الباراجراف كله؟ To make this paragraph most logical, sentence 5 should be placed. لازم اقرا الباراجراف كله، بس انا مش عارف ليه بتطوع وبجاوب لكم. انا هخليكم تقروها ومش هديكوا 20 seconds، انا هديكوا 1 minute. اوكي؟ من اول الباراجراف عايزكم تقروه وتعرفوا تحطوها فين، وتنقوا المكان الصح للريليفنس. ركز دايما الايديا بيفور والايديا افتر، لازم هي تبقى ايكويفالنت مع الايديا بيفور والايديا افتر. ما ينفعش انتربت تو ايدياز اصلا كوهيرنت مع بعض وانت تفرقهم بالسنتنس دي، وما ينفعش تحطها في حته ملهاش ريليشن معاها at all. فانا هديكم 1 minute. 1 minute start now. Sir, we can't see sentence 5. You can't see? Say again. Never mind, I see it now. You see it now? Okay. Perfect. Perfect. Okay, guys, time's up. Start sending your answers. احنا قلنا send your answers على 45. تعال نشوف مين بدأ في 45. اوكي اهو 45 اهو. احمد مصطفى hard luck، انت اول واحد جاوبت بس unfortunately it wasn't correct، بس thank you for trying. very good. فارس hard luck. مريم جمال hard luck. احمد مصطفى N، انا مش عارف يعني ايه N. صبا، give it up for صبا guys. very good, very good, very good one. give it up for صبا. صبا again. صبا هي ايه صبا بس اللي جاوبتها صح يا جماعه؟ محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم very good شوية job. كمان حضرتك. ها انزل شوية كمان حضرتك. مهند عبد المنعم. وهننزل تاني ريم شومان HP. محمد علي very good job. صبا again. صبا come on guys. Sana Munzer, very good job Sana. Who else we have? Mustafa Ismail, very good job. Very good job Mustafa. Yazan, very good job. Okay. Sir, where can we find the recordings of this session? Again, انا ممكن اكتب لكم. انا هكلم رشا لو ينفع اسيب رقمها هنا على الشات. هسأل رشا لو ينفع اسيب رقمها على الشات. ممكن ترجعوا لرشا، هي هتديكوا recordings وهتديكوا كل حاجه. يبقى فكرني بس قبل ما اقفل السيشن.
Okay. Okay, very good. Very good. حلو قوي. طب يلا نجاوب مع بعض. تعالوا نشوف أول حاجة in order. To make paragraph most logical. Logical again يعني coherence. Sentence 5 should be placed. تعالوا نقرا الأول sentence 5. تعالوا نشوف sentence 5 نديها color كده. ما تتلخبطوش يا جماعة between the question number وال sentence number. Okay. If it is improperly introduced into the environment, acid way runoff can pollute waterways, depleting the oxygen content of streams and rivers as it decomposes. طيب هي دي positive ولا negative sentence؟ أول حاجة بسألها لنفسي. This looks to me like it's a negative sentence, a warning sentence. طيب يبقى أنا عايز حاجة قبلها، يعني that's a problem. عايز حاجة قبلها تقول لي إن في problem. اوكي؟ حاجة قبلها تقول لي لا يا جماعة ده في problem negative. برافو ريهام negative correct. طب يلا بقى نشوف أول choice عندي. Where it is now. حلو قوي. تعال نشوف where it is now. They can add it to livestock as protein supplement and people can make their own Greek yogurt. لا خلاص احنا قلنا حلينا دي ان هي هتبقى supplement and converted into gas fuel and electricity if improperly introduced. وبعد كده ماشي دي related. انا مش هضحك عليك دي related ل sentence 4 بس هل هي related to sentence 6؟ Yogurt manufacturer, food scientists and government officials are also working together to develop additional solutions for reusing whey. طيب انا حاسس ان 6 و4 جايين مع بعض لان هو اداني هنا 2 options و6 بيقول لي we have more option. ف5 هنا interrupting 4 interrupting sentence 4 و sentence 6 يبقى 5 مش في مكانها. يبقى انا هكروس اوت على طول 1. مش هو اداني 2 options وبيقول لي وكمان بندرس other options. يبقى 1 غلط اللي هي where it is now A هكروس it out. طب تعال نشوف after sentence 1. حلو قوي. The main environmental problem مش problem negative looks very promising to me. The main environmental problem caused by the production of Greek yogurt is the creation فادي اقفل الكاميرا لو سمحت. The creation of acid whey as a byproduct. ممكن تيجي قوي بس لو بصيت ليه the creation of acid whey as a byproduct? Because it requires up to 4 times more milk to make than conventional yogurt does. Greek yogurt products larger amounts of acid whey, which is difficult to dispose of. أنا عشان because the subordinating conjunction transition between sentence 1 and 2 بيconnect ideas بتاعت 1 and 2 that's coherent. ما ينفعش interrupt زي بالظبط 4 و 6. هي related to 4 yes, related to 1 يعني تمشي بعد 1 yes, بس it doesn't fit to interrupt between 1 and 2 and 4 and 6. يبقى انا هعمل ايه؟ هcross out after sentence 1. طيب تعال نشوف sentence 2. هي negative because it requires up to 4 times more milk convention. negative. وفي مشكلة difficulty. طيب لو قلت if it's improperly introduced to the environment بعد على طول dispose of acid whey can pollute waterways depleting the oxygen. بان انا مش عارف اتخلص منه. طب لو بس نزلته في الانهار او الانفايرمنت بشكل عام ده هيعمل مشكله؟ يس. طيب هل هي connected مع sentence 3؟ connected مع sentence 2 قصدي؟ طب ما هي هل does it fit with sentence 3؟ فريدة بتقول is this an IG session؟ لا يا فريدة it is not an IG session, that's for American diploma. اوكي خلاص يبقى انا اعمل ايه؟ عايز اشوف بتاعت 3 to address the problem. ما هي can pollute waterways, that's a problem. To address the problem of disposal اهو انا مش عارف get rid of it. بيتكلم على sentence 5. Farmers have found a number of use for acid whey. طب ايه number of use they can do كذا 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 وكمان yogurt manufacturer و scientists و government عمالين يوفروا كذا وكذا وكذا. يبقى
best fit between and connects sentence 2 and 3. يبقى after sentence 2 sounds right to me. تعال نشوف after sentence 3. ما ينفعش اختار اجابه غير لما اشوفهم كلهم. Never do this. To address the problem, the farmers found acid waste. خلاص بيقول لي الفارمرز لقوا حلول، وفي sentence 4 اداني الحلول دي. ما ينفعش sentence 5 تinterrupt. Sentence 3 and 4 are strongly coherent. يبقى هي هتيجي بس after sentence 2 زي ما احنا اخترنا كده. Is it clear everybody؟ لما يجي السؤال ده لازم تقرا الباراجراف. ما تحاولش تختار انسر من غير ما تكون اتاكدت ان الباقيين crossed out. دايما حاول تكروس اوت at least 2، يا ريت يبقوا 3. حاول تكروس اوت 2. ما عرفتش تكروس اوت ال 3، كروس اوت minimum 2 واختار على طول بين الاثنين اللي فاضلين. Is this clear everybody? Can we move on? Yes sir, please. Okay. تعالوا ناخد sentence 6 question 6. انا هديكم 20 seconds. ده سهل قوي. قبل ما تجاوبوه انا عايزك في الاول تاخد decision whether it's a yes or no. لو انت خدت decision yes or no انت كده عملت automatically cross out ل 2. تاني حاجه قبل ما تكمل شوف الريزن، بص على كل reason وحلها ب true or false. يعني for example yes because it does كذا. does the sentence بتعمل كده true or false. حلها الاول true or false. يعني قول لي A true or false، B true or false، C true or false. هيتبقى لك 2 true، اختار ما بينهم. وبعد كده هنختار الموست related. انا هبدا التايمر. ده مش هديكوا 20 seconds، هديكوا 1 minute. One minute timer started now. Enjoy. لما التايم يخلص هقول لكم ابعتوا. ما حدش يبعت دلوقتي، مش هبص عليه. ما حدش يبعت دلوقتي. لما التايم يخلص هتسمعوا الالارم. اوكي كله يبعت. طيب تعالوا نشوف الانسرز. It's a tricky question. انا عندي 84 answers فسامحوني يا جماعه لو ما لحقتش اقرا. احنا قلنا في 56. تعالوا نشوف 56. كم حد في 56؟ اوكي. ابراهيم اسار هارد لك. الاجابه بتاعتك غلط. عمر هاني you're one of the first بس اجابتك غلط. ريهام I'm sorry. HP give it up for HP everybody. Give it up for HP. هلا الشيخ give it up for هلا. Very good job guys. Judy hard luck. رويدا السيد give it up for رويدا. That's very good. في ايمان محمود بتقول لي سي اور دي. طب انا هعمل كروس اوت واختار بقى انا وخبرتي. مفيش مشكله. بيكتب لهم كده في السات بتاخدي دبل المارك، تاخدي درجه اعلى in fact. That's a joke, huh? Iman, don't do this again. ملك
No, I'm afraid. Mario, give it up for Mario. Good job. Sana Munzer, very good job. Saba, of course, very good job. Ziad Samir, amazing. Muhammad Ali, very good job. Ranim, very good job. Saba, again, very good job. Ahmed Assam, amazing. يا جماعة الانسر هي دي. محمد علي, fantastic. Yusuf, very good, fantastic. Muhammad Ali, again, wonderful. Tala, Muhammad Ali, amazing. Okay, perfect. Thank you guys. Elef, very good. أنا بس مش عايز أنسى حد. Fantastic. طب تعالوا نشوف إيه اللي حصل بقى. تعالوا نلعب true or false first. Here, finish sentence. The writer considering deleting the underlined sentence. Should the writer do this? احنا هنحكم على irrelevance. First, true or false. بعد كده irrelevance. تعالوا نلعب الأول true or false. Though these conservation methods can be costly and time consuming, they are well worth the effort. بيقول لك إن الميثودز اللي هيستخدموها دي اللي هي mentioned above اللي احنا قريناهم they are time consuming. خلاص بياخدوا وقت وان هم كمان very costly يعني very expensive. Those sounds negative بس لما اقول لك في الاخر they are well worth the effort دي هتقف عندها شوية. They are well worth the effort. معايا؟ لما بقول لك they are well worth the effort ده كده positive. يعني زي ما بقول لك مثلا the sushi انا ما بحبش السوشي بس for example sushi is very expensive but it's worth the cost. معناها ان انا اديت positive comment على السوشي. لو بقول لك iPhone is the most expensive phone but it's good to have او it's worth it. يعني انا كده اديت positive comment مش negative even though أول sentence كان يبان negative بس طالما قلت لك it's worth it or worth the cost worth the hassle worth the effort معناها إن it's a positive comment. خلاص أنا كده قريت السنتنس بتاعتي. طيب أنا عايز أعرف زي ما قلت لك الريليشن بينها وبين الباراجراف. Again those type of questions هقرا الباراجراف. Nutritionists consider Greek yogurt to be a healthy food. إيه ده؟ ده positive اهو يعني هي positive وده positive. An excellent source of calcium, positive, and protein. Serves to be digestive aid, positive. It contains few calories, positive. It's unsweetened, low and non-fat forms. Greek yogurt is slightly lower in sugar and carbohydrates than conventional yogurt, positive. Also because it's more concentrated, Greek yogurt contains slightly more protein per serving, thereby helping people stay satiated longer periods. يعني يعني satisfied يعني ممتلئ أو شبعان الشعور بالشبع يعني. خلاص for longer period of times. حلو. طيب أنا دلوقتي شايف إن كلها حاجات positive وهي positive يعني أنا وهي في الانترودكشن هي من الآخر التوبيك sentence إن هو worth the effort وبقيه الديتيلز دي كلها بتقول لي why is it worth the effort. يعني why not to get rid of Greek yogurt as a whole بدل ما نقعد نلاقي صعوبه في الباي برودكت بتاعه. لا احنا why don't we get rid of the acid whey as a product in general. ده الريزنز دول supporting details بيقول لك ليه it's worth the effort. طيب تعالى بقى نخش على السؤال بعد ما قريت الباراجراف نخش على السؤال. Deleted, yes, because it does not provide transition from the previous paragraph. لا اهو conservation methods طريقة الحفاظ على الطبيعة. مش احنا قلنا الميثودز هنا؟ مش احنا قلنا الميثودز فوق؟ ردوا عليا يا جماعة. مش احنا قلنا methods؟ يبقى هي جايبة paragraph وبعد كده بياخدني ل why it's worth the effort يبقى ده transition جايب لي point من أول paragraph بيكونكتها مع الباراجراف اللي احنا فيه. ف A cross out بأن A هستخدم معاها true or false. A is false. Don't fall into that. It's very clear. طب تعالى نشوف B.
Yes, because it fails to support the main argument of the passage as introduced in the first paragraph. بص الحل اللي انا هقوله لك ده not practical. يعني انا لو بحل الامتحان انا هسيب بي مش هاجي جنبه، بس انا دلوقتي كتيتشر بقول لك ارجع للفيرست باراجراف، بس جوه الامتحان لا، ده impractical انك ترجع للفيرست باراجراف. يعني انا هعمل ايه؟ هستخدم حاجه اسمها cross out وهشوف the most reasonable answer، بس هنا في as a training environment هرجع للفيرست باراجراف واشوف افتكر بس ايه المين claim. ادي الفيرست باراجراف اهو. Culture yogurt grown enormously in population. United States was first introduced the country. Percent resulting increase in Greek yogurt forced those individual business address. Okay. بيقول ان الجريك يوجرت بيexpand بيكبر و getting popular. هل السنتنس دي بتcontradict ان هو بيكبر و getting popular؟ ده بيقول لك worth the effort. فلا it doesn't. يبقى هي wrong. يبقى هشيلها. واضح كده ان انا عملت كروس اوت ليس، يبقى انا obviously هروح على يا اما no يا اما سي يا اما دي. طب تعالى نشوف انهي فيهم اللي صح. No, because it continues the explanation of how acid waste can be disposed of safely. Can be disposed of safely. طيب مش احنا قلنا ان احنا ممكن نعمله للانيمالز؟ جاوبوا عليا. مش قلنا ان هو ممكن يبقى بروتين للانيمالز وممكن ان هو يبقى فيول؟ طيب هنا قلنا الميثود الثالثه، هنا اديناك اقتراح ثالث. يعني other than يعني قلنا لك مثلا نحطه سماد للزرع، نعمله في الادويه. هل قلنا حاجه؟ لا، احنا we didn't offer anything. That's very easy. I'm gonna cross it out. طب تعالى نشوف دي. No, because it sets up the argument. يعني ايه argument؟ يعني point، يعني claim. قول تاني معلش. الحوار. Exactly. او مش الحوار، الادعاء. خلينا نقول كده الادعاء. انت بتدعي. ما هوش الديالوج، هو انت بتدعي ان هو worth the effort. انت بتقول لي مثلا الايفون very expensive but it's worth the price. طب معلش that's a claim, that's an opinion. Let's put it this way. طب why do you think it's worth the effort? Why do you think they are all worth the effort? يبقى دي argument صح؟ طيب والargument دي supported by details؟ ايوه throughout the paragraph. No, because it sets up the argument in the paragraph for the benefits of Greek yogurt. طب a question، هو الباراجراف اللي احنا فيه ده على the benefits of Greek yogurt? I need yes or no answer. Yes, sir. طيب does it sets up the argument? It does. So that's the right answer. بصوا يا جماعه في السات والاي اس تي unlike الاكت او حتى في الاكت not all questions will take the same time. ايوه انا خدت وقت في question 6، ايوه انا خدت وقت في question 5، بس I didn't take any time in 3. I didn't take any time in question 1. Those are easy questions. Okay, those are very easy questions. برضو عندي question 7. ف know where to invest your time. يعني الكويستشن ده انا مش هديكوا غير بس 10 seconds. question 7 ده مش هتاخدوا غير 10 seconds. ليه؟ احنا already we invested a lot in the other questions. عشان ايه؟ عشان catch up. انا برضو مش مهم قوي ان انا احل كويس جدا و out of time. ملوش لازمه، مش هيتصحح. يبقى انا مهم ان انا احل كويس جدا efficient وراقب التايم. فانا هديكوا 10 seconds ل question 7. لما افتح التايمر هقول لكم 10 seconds starts now. Time's up. Time's up عند 8:07. ده سؤال عايز اسالكم على طول. بيسالني بايه؟ بيختبرني في ايه في السؤال ده؟ بيختبرني في ايه؟ عايز اسمع كلمه transition. transition يا جماعه، بيختبرني في transitions. idioms؟ لا، ده مش idioms. لا. preposition؟ لا، ده مش preposition. طيب انا شايف اجابات صح كتير which is amazing. تعالوا نشوف. احنا قلنا، انا نسيت التايم اللي احنا قلنا عنده 8:07. 8:07. تعالوا نشوف 8:07 عندنا مين.
807 أول حد عندي في 807 هو مهند عبد المنعم. أول سؤال عندي هو مهند عبد المنعم. مهند عبد المنعم B. Very good job. Give it up for مهند. بعد كده عندي رويدة السيد again very good job. Very good job. بعد كده عندي HP amazing. هلا الشيخ very good job. يزن زين. سنة منذر. محمد عبد المنعم. مهند عبد المنعم again. رنيم شومان very good. ماريو نبيل. محمد إبراهيم hard luck. محمد علي very good fantastic. Saba amazing as usual. Fadi Hani wonderful. Lana very good. Reem amazing. Saba again. Omar Hani hard luck. Tala very good. اوكي يا جماعه ممتازين very good. تعالوا نشوف ايه اللي حصل هنا، وبعد كده بعد السؤال ده هناخد بريك صغير عشان نبدا الريدنج سيشن. كان نفسي اخلص الباسج دي بس الوقت ما اسعفناش. فلو عندكم اي سؤال زي ما قلت لكم مفيش مشكله ابعتوا على الجروب ورشا هتقدر تتواصل معايا. question 7 ده سهل جدا. طب هقرا ايه؟ انا هقرا بس السنتنس before والسنتنس اللي انا فيها. اوكي طب فين السنتنس before؟ يا جماعه حد شايف الفول ستوب؟ انا مش عارف فين الفول ستوب. عند nutrition. ايوه nutritionist. Thank you. Okay, nutritionists consider Greek yogurt to be a healthy food. It is an excellent source of calcium and protein, serves to be digestive aid, and it contains few calories. In its unsweetened, low and non-fat forms, Greek yogurt is slightly lower in sugar and carbohydrates than conventional yogurt is. حلو قوي. أنا شايف إن ده all in all very positive, very good sentence talking about the benefits. طب تعالى نشوف السنتنس اللي بعدها وبعد كده نشوف الريليشن. بيقول لي also because it is more concentrated, Greek yogurt contains slightly more protein, serving thereby helping people stay healthy or satiated or whatever. خلاص؟ طيب أنا شايف إن ده provide more information يعني adding to the point not only that there يعني بيقول لك why it's beneficial there is a little bit of a cause and effect يعني في برضو cause and effect relation يعني بيقول لك كل الهيلث دي because of these reasons أو adding to these reasons. طب تعالى نشوف ينفع أقول for because هي أصلا for very similar to because يعني it was cold I took my jacket for it was cold outside. I took my jacket because it's cold outside. But for with because it's pretty much the same thing. We will never recommend putting them together after each other يعني it doesn't make sense. خلاص؟ بإن هي it serves أنا عايز أقول إن هي it serves as a digestive aid. لو أنا بقول لك أنا as a teacher I work as a teacher يعني that's my occupation that's what I do that's the function. خلاص يبقى أنا cross out for it's irrelevant إن أنا already عندي because. طيب like يعني similarly. في حد كتب سؤال عمر أحمد قال دي. عمر أحمد أنت شايف إن الأنسر هي دي؟ لا هي الأنسر مش دي. سوري يا جماعة أنا بصيت على السنتنس الغلط. سوري أنا هقرا تاني. أنا بصيت على اللي عملت هايلايت. أنا كنت ببص هنا عشان هي transition الكويستشن بتاعنا هنا. سوري. طيب
تعالوا نقراها. Nutrition is considered Greek yogurt to be a healthy food. It is an excellent source of calcium and protein. Serves أيوة. أنا بقول لك إن أنا عندي هنا job. I have a job. Serve A. Serve a digestive aid. Serve to be. لا. Serve to be doesn't make sense. يبقى أنا هcross out A. يبقى أنا هcross out A. مفيش حاجة اسمها serve to be. خلاص. Serves as. أيوة. Serves as. Serve as a digestive. زي ما قلت I work as a teacher. أو طيب work like digestive aid. Serves like digestive aid. لا هي digestive aid مش like digestive aid. Serves as a digestive aid. ما ينفعش أقول لك I teach as a teacher. لا I work. أو I serve as a teacher. أو I collaborate as a teacher. يعني ده دوري. فاهمني؟ يبقى مش like. طيب for digestive aid يعني هي تشتغل for the reason digestive aid. That doesn't make sense. يبقى هي right only answer for transition هنا هيبقى as. وده easy question. أنا بس خد مني وقت لأن أنا رحت لأن هو transition رحت ال also by mistake. فركزوا يا جماعة إن دايما تبقى عينيكم على ال question right. ال correct question. خلاص that's it for the writing. دلوقتي هنmove to the interesting part of the EST and the SAT. It's going to be about the reading. Okay? أنا هديكم 10 minutes break وهنبدأ. Okay? See you guys.
Okay, guys, welcome back. Let's go ahead. Are we ready? So I'm going to share the screen. Let's practice some reading skills together. So I have prepared some materials originally taken and from the course, online course on Udemy by Philip Lee. It's an amazing course. I highly recommend it for everybody. This let's say teacher, he's well prepared, and I like the way he explained the methods. I highly recommend his course, Philip Lee on Udemy, perfect score for SAT reading. Okay. I got what I think is useful from the material and I put it for you. Nancy, you have a question? Please go ahead. Yeah, I just want to ask about the recording. Are you going to send the recording or something? The recording will be uploaded, yes, on the group on Telegram. It's also going to be uploaded on YouTube. And you are in our WhatsApp group, right? Yeah, I just joined. You just joined, no problem. So if you're in the WhatsApp group, they're going to share the link of the YouTube or the Telegram account on the WhatsApp. Okay? Okay, thank you. You're welcome, no problem. So let's go ahead. So what do we have here, guys? The EST or SAT reading. I collected for you the method. So what is the objective for today's reading part? You're going to understand the SAT or EST reading components, which is very important to know the components. And once you know the components, what are you going to do with it? Learn how to tackle different passage type, recognize answer types, and analyze different question types. So you have answer types. Those are the 4 choices. And you have the question types. You need to know which question has to be answered with which strategy. Some of the strategy we used by, as I said, recommended by Philip Lee, the RAC method, and we will know in depth, and the WWW method, and of course the paired passage similarities versus differences analysis. Those are the methods we're going to be using for the following part. First, let's start by the components. The components are very basic: question, passage, and answers. Your job is that you should learn how to connect them together. What if, let me ask you guys, what if I know the meaning of demands? Can I just choose the meaning without getting back to the passage? Never, never do that. Sorry, say again? I said no. No, you can't. Why? Because demands has more than one meaning. Which meaning exactly are you referring to? You have to go back to the passage. What if I look at the passage and I feel one of these answers is already in the passage? Can I just go choose the answer without referring back to the question? The answer is no, because the question is asking about a certain part in the passage. You cannot ignore the question. Okay, what if I read the question and I read the passage and I have a very good answer, even better than those 4 choices? Keep it to yourself. We don't need it. We need one of the answers listed here. Okay? So that's clear. Perfect. So moving on. Those are the components. Please never. I've seen a lot of students reading the question, looking at the answer, and just selecting the answer straight away. What are the passage in the EST or SAT? We have the expository, we have the narrative, and of course we have the pair passage analysis. So why are you separating them, or why are we separating them? You need to learn how to read each type of the passage effectively, because the way you read narrative is totally different than expository. Expository is similar to paired passage analysis, but there is an extra task that comparing between the 2 authors' main claim that is in the pair passage and not in the expository. So you need to know each type, and then you need to find a strategy for each one. That's what we're going to discuss together. Guys, what is the meaning of expository passage? Can you write me, or can you say it out loud? No problem. Guys, is anyone there? Guys, are you still alive? Is it Corona or what? I don't know, sir. I don't know. Okay, guys, don't be shy. Whenever you don't know the meaning, just say it out loud. Expository is informative. A science passage, whether it's a social science or just a science, biology, any type of science passage that
provide you with factual information, relies more than 70 or 80%, let's say 90% of facts and a very few opinion. So now we know what's expository. It's informative passage, science passage. Capiche? Comprende? Guys, do you understand? Yes, sir. Yes, sir. Good. So what is a narrative? Now we understand expository. What's a narrative passage? It's like a literally passage, literature passage. Story. Fantastic. Narrative story. Fantastic. Thank you. It's just like a story. Just like a story, as you mentioned. That's correct. Absolutely. It's piece of literature. Okay. The paired passage analysis, what is it about? From your experience, guys. Two authors sharing the same topic. Okay, what is it about? What topics are shared? Maybe history, American history, American history. All topics. It can be like any topic. Absolutely, absolutely. Very good, very good. But what do we do in the two passages? You have an author saying something and another author saying something. It could be supporting it. It could be providing an example. It could be applying an experiment. It could be against it. Your job is to know what the main claim in passage 1 is and what the main claim in passage 2 is, and then find the relationship. Is it against? Is it with? Is it supporting? Is it providing? It could be compare and contrast. Say again? Could it be compare and contrast? Of course. Thank you. Thank you for sharing. Could be compare and contrast. So where you mentioned the similarities and the differences between the passages and the main claim of the authors. Thank you. Thank you so much. Can it be an argument also? Of Can course, it be an argument also? Of course, it is an argument. Thank you for sharing that. Of course, there is an argument, and one has an opinion, and the other author has another opinion, and your job is to know which one is referring to which part of a claim, and the opinion of the second author about the main claim in the first passage made by the first author. So yes, absolutely. We have a comment here, analyze the connection or similarities and the differences between the two passages, rereading them if needed. Amazing. Thank you for this input, Nancy. Thank you so much. Guys, if I am speaking too much English, tell me, speak in Arabic or slow down. No worries at all. It's fine. It's fine. Perfect. The main job here is to explain, not to just speak. So if you feel, guys, uncomfortable with the language, just tell me to stop right away and to go back to Arabic. And I'll try to induce some Arabic insight. So there are 4 types of question. Okay, now we know the passages. Why are you introducing the questions? Because each question has different skills. What is meant by macro question? Guys, what is macro question? Tell me, brainstorm. Macro in general means big. Means? Big. Absolutely. Means general, means big, means broad. Absolutely. Very general. How does this mean EST and SAT? A question that is asking about the passage as a whole, not a specific paragraph, not a specific line reference, right? Yes, like an idea question. Idea question. Thank you. Thank you. Amazing. Thank you guys for sharing. Amazing. Perfect. Okay, then what is a micro question? Like a small question. Something specific. Perfect. I guess it's how we understand the sentence level. At the sentence level, like what kind of words are written in the sentence, or analyzing which word is like, for example, a synonym for whatever, something like that. What do you think? Perfect. Perfect. Absolutely. You said it better than I do. Amazing. Good job, Nancy, right? Could I read my answer? Yes, please do. It's used to form nouns that refer to something that is a very small. Mm-hmm. Amazing, amazing, wonderful. So micro is related to a question that has a line reference. I'm probably asking about a question, a specific line or a specific paragraph. That's a micro question that to answer, I don't have to read the entire passage. It's amazing. Okay, let's go for the data question. That's an easy one. Guys, what's a data question? Graphing or data transfer questions. Good job. This is Muhammad Abdelrahman. Am I right? Yeah. Good job. Good job. Respect. That's absolutely right.
Language. Vocabulary questions. Vocabulary question. Amazing. Good job, guys. Thanks everyone for sharing. And we're going to practice all that. So now, Abdelrahman, why are you differentiating 1, 2, 3, and 4? Because of course, as you know, guys, when I answer a micro question, that's a strategy. When I answer a data question, that's a separate strategy and a separate technique when I answer the language. And of course, when I answer the macro. Just to give you heads up, leave the macro till the end. Start by the macro and the data for the graph and the language, use context clues. This is just heads up, general idea, and we're going to go in depth. So why are we separating them? Learn what to look for in the passage. Okay, so you already mentioned that there are 3 components of the SAT or EST. What are the 3 components, guys? Again, repeat. What is the first thing that we have to connect the 3 together? What are the 3 components? Perfect. Very good. Guys, are you still alive? Yes, sir. Yes. So what are the 3 components? I don't know them, sir. Okay, I'll I repeat. wasn't here the first Okay, guys, it's okay. The 3 components are the passage, the question, and the answer. We have to connect the 3, the passage and the question and the answer. And I've seen some answers here. Amazing, perfect. So yes, the passage and the question and the answer. So we already mentioned the passage types, what they are: expository or informative, narrative, and 2 passage analysis. Those are the passage types, okay? Now, the question types, there are 4: macro, micro, language, and data, or data and language. And we have also 4 types of answers, the 4 types of answer. We have direct details. I think this information isn't new for you guys. We have implied ideas. We have vague viewpoints, and we have a knowledge is an assumption. Let's agree on something. A knowledge is an assumption in the SAT and EST will come in a very rare circumstances, but we need to cover it. I cannot just, even if it's gonna come, let's say 10% or even less, I cannot just leave it uncovered. So when you tackle the question, you don't know what to do. So I have to cover it. But I want to tell you that this is a very small amount of percentage that it might come. Vague viewpoint. You know, guys, that the question that asks you, what is the author trying to do? Offer an explanation, support an argument, reverse a concept. Those vague, what are you trying to say? Like, do you know these type of questions, guys? That's a little bit tricky somehow, that you don't usually they're main ideas. Usually they're main idea questions. Not necessarily. Not necessarily. It could be a sentence. Like the claim of the passage is it's provide the claim, or set up. Why? And it could be also a question. Why did the author add this sentence? Why did he add this sentence? You'll see this in the SAT and EST and the ACT as well. What is the purpose of this sentence? And there's the implied ideas. The implied ideas comes a lot, and it's tricky. Let me ask you this question. What is the meaning of implied? Indirect. Hinted. Thank you. And not mentioned. Not mentioned directly. It's indirect. Absolutely. Hinted in general. Perfect. So let me ask you a question just for you to get the idea. My old jeans no longer fit me. What is this implying? The jeans are too short on you. You're grown up. You are being fat. Maybe Thank you. just Who got said fat? fatter Thank or you, my friend. older. I'm trying to go I'm with sorry, that, but it's not working. Okay, but thank you. Blame McDonald's for it. Don't blame me. Anyway. I know. Anyways, so yes, I gain weight. I'm fat. My jeans no longer fit me. That means I gain weight. Did I say this directly? No. Someone said it. No. So okay, so that's implied. What if I say I gained a lot of weight and I need to lose it? That's direct. That's a direct information given. So what are direct details questions? Direct details questions are amazing. You know, reading comprehension for the national team. I just ask you a question where you find it with a synonym in the passage. You know, this IG game, that's direct details. It's very simple. I ask you a question and the answer is right there, directly mentioned in the passage. Easy? Capiche? Yes. Yes. Capiche, right? Yeah. Good.
learn how to select the right answer. So we're going to start today by the answer types. Of course, I'm not going to finish all this entire material in one session, but let's try to finish all the answer types, because I think this is the most important thing at this stage. Let's open together practice test 1 passage. Guys, I believe you have the material. Do you guys have the material? You can download it from College Board. I want you to go to, please switch off the camera. That's a very strange scene. Thank you. Sample question. Okay. So practice test 1, passage 2. Guys, please, come on. The author referred to the work by Camrier and other in line 56 in order to. We're going to start by vague viewpoints. I believe we should start by something more easy, like the direct details. Practice test 1, passage 3. Let's go to this question. In the second paragraph, line 12 to 19, what do the authors claim to be a feature of a biological interest? So I'm going to go to the passage directly. So here we are. We said reading, and it is the second passage, the third passage, yeah, passage 3. Which page? Sorry, say again? Which page? I'll tell you. Look at my screen. I'm going to bring it for you right now. It's where it is. Yeah. Here. It says in the second paragraph, line 12 to 19. Here it is, my friend. Here, question 24, page 9, practice test 1. Are we guys on the same page? Let's see. Now, I'm not going to read the passage. I'm not going to read the passage. It's reading, but that's a direct question from 12 to 19. I'm not going to waste my time reading the passage. In the second paragraph, line 12 to 19, what do the author claim to be a feature of biological interest? That's direct details. It says biological interest. So I'm going to look for biological interest. I'm going to go up. Here we are. Line 12 to 19. Here is 12. And here's 19. I'm going to look for biological interest. Oh, here it is. Biological interest. The author is asking, what is a biological interest? What is interesting about it? Let's read it together. Look, I'm just going to read it straight away before I answer. The first feature of our structure, which is of biological interest, is that it consists not of one chain. Here, there's nothing interesting, but of 2. Oh, here it is. Guys, do I need to read any further? No. No, it's done. I'm no. done. I don't want to waste my time. It's a micro question and it's a direct details. So I'm just going to go here. It says, I'm going to highlight it. Even in the test, right? I highlight it. Biological interest, not only 1, but 2. So let's go ahead. The chemical. The answer is directly mentioned. Sorry? The answer is directly mentioned. Absolutely correct. So the chemical formula of a DNA, did I read anything about DNA? I don't remember I did. No. The common fiber axis? No. The X-ray evidence? I never said anything about X-ray. DNA consisting of 2 chains. That's the exact thing I just read. Not only 1, but 2. 2 chains. That's the answer. Voila. Direct details. Very simple, straightforward, bonus guaranteed, saving time. Moving back to the book. So I want you to remember this every time. Know that this is the type of question. Of course, the answer, as we said, is D. Another example. The author used the word backbone in line 32 and 39. So do I have to read, guys, focus. Do I have to read from line 3 till 39, or I have to read line 3 only and line 39 only? And of course, the sentence. 3 only and 39 only. Thank you, thank you. 3 and 39. Huh? Sorry? 3 and 39 only. Absolutely, fantastic.
Fantastic. That's absolutely right. Moving back to the same passage. Oh. Line 3. Where are you, my friend? Yeah, here it is. Question 22. It says line 3 and 39. I'm going to go for line 3 and 39. Look for the direct details. Backbone. I'm going to highlight it. 39. Backbone. Now let's go ahead and read it. The chemical formula of deoxyribonucleic acid, the longer version of DNA, is now well established. The molecule is a very long chain, the backbone of which consists of regular alternation. I'm going to stop right there. What was the question? It says, the author used the word backbone in line 3 to indicate, he needed an indication, right? So if I move back here, the indication is regular alternation of sugar and phosphate, but again, of which consists of what? What does it consist of? Don't get confused. A regular alternation. Whatever comes as a description of after the preposition doesn't really matter to me. I want to know what it's made of. What is consist of? Regular alternation. Of sugar and phosphate, you're providing more information to me, but I want to know the main components of it. Okay, I want to confirm my understanding because I have it in 2 lines. The phosphate sugar backbone of model is completely regular. Is completely what? Regular. And what do I have here? Regular alternation. Regular What is the meaning of alternation? Repetition, right? Yes. And the word regular, something that is being repeated. What if Normal. I go to Starbucks? If I go to Starbucks and the guy asks me, what do you want? I say the regular, my regular. That means what I order every day. The usual. The usual, thank you. So something that's being repeated, right? Right. Correct? I have a question. Okay. Only very long chains of DNA. No, am I in the wrong part? Yeah, I'm in the right place. Okay. Only very long chains of DNA can be taken from organism with spinal column. Did we talk about other organisms torturing them and taking away their spinal column? No. We didn't say that. That's why don't read anything extra in micro question. It will just confuse you and you will be biased and your brain will go towards the other answers. So don't read the answers unless you highlight the passage. If you see, guys, I never read the choices unless I got my answer already. The main structure of a chain of a DNA molecule is composed of repeating units. Yes. Interesting. Yeah. Yes. Yeah, but I'm not that brave to choose it and leaving the other 2 answers. So I'm going to just read, okay? A chain of DNA molecule consists entirely of phosphate and sugar. Wait, hold on. This sentence is correct, but it needs an adjustment. Entirely. Let me give you a general rule. In SAT, ACT, or EST, extreme words only, entirely, 100%, always. Those are very tricky. Nothing is 100%. Nothing is 100%. Sometimes there is, but you will see a solid reference in the passage telling you entirely. That means the bone has nothing, no calcium, no carbohydrates, nothing, no protein, nothing other than phosphate and sugar. Is it true, guys? It's a trap choice. False. Choice, because it's 100% correct and it's in the passage except for the word entirely. So that's very tricky, guys. Don't fall in this trap. Don't fall in this trap. Nitrogenous bases of the main structural unit of DNA. We didn't talk about the nitrogenous bases. We didn't talk about that at all. So I'm only left with B, repeating units, regular alternation. Comprende? Brenda. Yes. Very good, very good. So moving back to the book.
Yeah. So let's review. Always read the entire sentence from which a reference comes from. Okay, I have backbone here in line 3. I'm going to read the entire sentence. I have the question about the first one, asking about the interesting biological interest. I'm going to read the entire sentence. Select the answer that exactly describes the sentence. Don't use something that is similar. Loosely related ideas are wrong. It has to be strongly related. So this type is called direct details. It's a bonus question. You might find, if you're lucky, 1 or 2 or maybe 3 questions of this type. I want you guys to guarantee this, and this is the first type of question you answer as soon as you enter the test or as soon as you see the passage. Am I clear? Yes, Mr. Yes, Mr. Yes, sir. Yes, you are. Perfect. Yes. That is very good. Okay, so the answer type number 2, which is a little bit tricky. Now, guys, let me tell you that's tricky, and that's very tricky. They love it in College Board. They love it in Pearson, the organizers of the EST, and they love it in the ACT, implied ideas, indirect information mentioned. We are in the same test, practice test 1, passage 3, sample question. Purines and pyrimidines. Just reading those 2 words is enough complicated. What was the question? Based on the passage. Here it is. Guys, can you see it? Yes. Okay. It is a micro question, 29 to 30. Based on the passage, the author's statement, if a pair consists of 2 purines, for example, there would not be room for it, implies that a pair, guys, first, there's a very tricky question I want to ask you. What are we talking about? If a pair consists of purines. So guys, if you find 2 correct answers, go for the one that is talking about purines. Why? Because we're talking about purines. The topic is purines. Take care, okay? So I'm gonna highlight this. Now I'm gonna move to from 29 to 30. And I'm not gonna read anything other than what's given to me. If a pair consists of 2 purines, for example, there would not be room for it. I'm just gonna stop right there. Can I go back 1 sentence just to get what we're talking about? The important point is that only certain pairs, okay, there's only certain pairs, 2 things, that if put together, they fit. If other things come, other than those 2 specific things, they don't fit. Let's see together. So, the important point is that only certain pairs of bases will fit into the structure. 1 member of the pair must be purine. We're talking about purine, guys. Don't lose the subject. Once you lose the subject, you're gonna choose the wrong answer. And the other, pyrimidine, in order to bridge between the 2 chains. If a pair consists of 2 purines, for example, there will not be room for it. Okay. Now I want you to think with me. I want to get an object that that tries to help you. Let me get an object real quick. Give me a second, guys. Okay, guys, I'm back. That's a little bit tricky, and it happens to students. I have here 2 candles, plastic candles, that they are similar, but one is big and one is small. Is it clear? So, Yes. so one has to be, they said that those candles can fit 1 purine. Let's say the bigger one is purine, the small one is pyrimidine. So to do that, we need to get both this size. If I get 2 of this, will it fit? No.
If I get 2 of this, will it fit? Of course, but it's going to be very small. So let's go back to the example. Contain will fit the structure. One member must be purine and the other will be pyrimidine. It will bridge. If the pair consists of 2 purines, for example, it wouldn't fit. So that's a purine and that's a pyrimidine. One big and one small. It has to be like that. If 2 are big, that won't fit. Now, is it clear, guys? Do you need further understanding? Oh, it's clear. No, it's clear. Now let's choose the right answer. Purine is bigger than pyrimidine. Guys, I need you to select the answer. Start now. Everyone, shoot your answer. B. 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 Okay. Who said B? Me. Very good. Me, Mana. But the question is, that's very good. That's very good. But the question I want to ask you, what's wrong with D? I want you guys to what's wrong with D? B is the right answer. But what's wrong with D? Let me go to the chat box real quick till you answer me. I want to thank all the people, Ziad, Samir, Ranim, Ahmed Assam, Faisal, Sana, Judy, Ahmed, Ahmed Abdel Fattah, Ziad Samir, Sana, very good. Malak, no comparison. Yani no comparison, Malak. Ibrahim, HP, everyone got it right. That's the opposite. No comparison أصلا between B and D. طيب تعال نقراه. احنا اتفقنا ان احنا we're gonna cross out A of purines would be larger. Okay, pairs of purines would be larger than the space between the sugar and phosphate groups. I'm gonna cross this one out. A pair of purine would be larger than the pair consisting of a purine and pyrimidine. That's your answer. That's correct. If a pair of pyrimidines would be larger than a pair of purines. لا, the opposite. Purine أكبر. Consisting of, okay, a pair consisting of a purine and a pyrimidine would be larger than a pair of pyrimidine. Yes, مش دول مع بعض أكبر من 2 قد دي. Yes, دول مع بعض أكبر من 2 قد دي. بس أنا عايز أعرف إيه الغلط في دي. I need someone to tell me verbally. He's talking about Doesn't make implication. I'm gonna take Abdelrahman Muhammad first, and then I'm gonna take you. Muhammad? Yes, Mr. Because the D is talking about pyrimidine. Absolutely, and it's talking about a purine. A purine, right? While the question is talking about 2 purines. So don't make it singular for me. Don't make it singular for me, because if you look at the question, it consists of 2 purines. That's what we're focused on. B is correct. Okay, why? That implies pair of purines, 2 purines would be larger. The D is physically correct. Those are bigger than 2 of these. That's physically correct. But we're never interested in 1 pair of purine. Understood? So guys, go to the relevance. You will end up with 2 correct. Muhammad Ali, thank you, my friend. Adios, my friend. Adios. So yes, we're never concentrated on the topic, focus on the topic. We're asking about 2 purines, so don't give me an example with a singular purine. That's implied ideas. Let's move on, guys. We're almost done. We have 4 minutes to go. I know I took much of your time. I just want to help you as much as you guys can, or as much as you need. I hope this was beneficial. So yeah, another example of paired, implied ideas. The range of places and occasions listed in line 72 to 76. Let us till funeral. What does it serve for?
let's go to the question. Okay. The author indicates the author likely every shower. Let me get it again. The range of places and occasion in line 72 to 76 let us obscure in many two. Challenge, reflection, need critical, complex political issue. Okay. And that is the paired passage. That is in the paired passage. Okay, let's get it. Mister, it's question number 41. 41. It's not in a paired passage. It's not in the paired passage. Yeah, thank you. Thank you. That's right. Okay, let's go here. The range of places and occasion listed in line 72 to 76 from let us till funerals mainly serves to emphasize how. So what I'm gonna read here, guys, what I'm gonna read. Exactly. First and last sentence. Nothing more. So here, I'm gonna highlight it. 70, 71, 72 till 76. Oh, thank you, wrong highlighter. Here it is. 72 till 76. Okay, guys, read it, and I want you to answer the question. I'm not gonna help you at all. And I know, guys, you can do it. What? Sorry? Is that the Conjuring? Or? Okay, guys, write the answers. Shout your answers. Let's go back. Go back to the question. Okay, very good. Let's see what we have here. Okay, wow. Guys, don't repeat your answer. Wow, that's a lot. Okay, hold on, guys. Let me read. Mayar, she said, thank you. You're welcome. Sabah, absolutely correct. Reem, no, not C. Oh, Reem Shuman got it. Reem Ashiri, not C. Ranim Shuman, absolutely. Sabah, very good. Malak, very good. Ziad Samir, amazing. Sabah, again, amazing. Ahmed Assam, very good. Sabah, very good. Faisal, very good. Sabah, again, very good. Sana, very good. Amazing. Muhammad Abdelrahman, okay, guys, you are amazing. Lena, is there a group for the people that are going to enter the ACT exam this month? Lena, it's in a few days, so there's nothing to be added. I already have groups for ACT for this trial, but it's not going to be beneficial to you to join now because we've already finished and we're answering and following the strategy that we've already gave. But following on, please stay contact with Rasha. She will tell you exactly when you should join the EST or ACT in the coming groups. Riham, no, not C. Ibrahim, not C. Lena, is there going to be a group? I already answered Lena. Ziad Samir, sir, can you send your YouTube channel on the WhatsApp? Yes, Rasha will share the YouTube channel on WhatsApp. That's my channel there. She's gonna share it. So very good job, guys. Now let's see what happened here. Let's read it together loudly here.
Let us think in offices, okay? Let us think in offices. In omnibuses, while we are standing in the crowd watching coronations and Lord Mayor's shows, let us think in the gallery of the House of Commons, in the law courts, let us think at baptism and marriage and funerals. So this is showing that is a non-stop, pervasive, exactly, non-stop, pervasive, broad and in everywhere and in every certain circumstances. It is not just in happy situation, it is not just in bad situation, it's in weddings, it's in coronation, it's in funerals. So it shows how broad it is and how general it is in all situations. So let's see our answers. Oh, 41. 41. The range of places, occasion listed in 72 to 79. Novel that challenge faced by women? Why? No. A funeral is not just for women. Coronation is not just for women. So A is wrong. This is for everybody. So A is wrong. That's irrelevant. Pervasive, the need for critical reflection is, yes, think of it. This will impact you everywhere. So you need critical reflection. I'm going to leave this for now. Complex, the political and social issue for the day are? No, there's nothing political there. There's nothing political there. Enjoyable, the career possibilities of women? Well, funeral is not enjoyable. I'm going to cross this out. It's pervasive, the need of the critical reflection is. This was our final question. I wish I had more time with you guys, but I see people leaving. You guys are tired. You guys are human, so you deserve a rest. And of course, you know where to find me. Please keep in contact with Russia. She will be there to help you. She's very supportive. And I really want to give a shout out to Russia. Give it up. Thank Russia. Thank you for organizing this. Russia, you're amazing. And I'm really grateful for you. Everyone should be grateful for Russia. And guys, send her any question you have. She's very supportive. And it was my pleasure for having you today. And thank you for staying 3 hours with me. I'll send the recordings. We will share everything. It was a pleasure having you guys. If you have any question, please go ahead. Thank you so much. That was more than amazing. Thank you. My pleasure. My pleasure. I'm really happy that I hear this from you. You guys have a question, you guys want to ask about anything, I'm totally open for you guys. Thank you, Mr. for your amazing efforts. You guys are amazing, and I want to thank you for attending and thank you for looking out for your career. You guys are awesome. You deserve the best. Thank you so much for this excellent session. Thank you. Thank you. Much appreciated. Much appreciated, my dear. Anyone else? Yes, Mr. Thank you for your efforts and your excellent explanation. You're more than welcome. We really enjoyed this. You guys enjoy, and I hope to see you soon. We're going to try to arrange more sessions like this. Have a very nice evening. Farewell, everybody. Farewell.